প্রথম লেকচার অ্যান্ড প্রথম লেকচারে উই উড বি লার্নিং লাইক আমি নম্বর থিওরি দিয়ে স্টার্ট করছি। নম্বর থিওরি দিয়ে কেন স্টার্ট করছি, কারণ কি নম্বর থিওরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড নম্বর থিওরি ছোটো অ্যান্ড নম্বর থিওরি তাড়াতাড়ি শেষ হবে। সো নাইস, ওকে। অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট থিং বিফোর লাইক আমি এটা স্টার্ট করছি, ওয়েন ইউ সি দিস লেকচার, এখানে হোয়াইট পেন দিয়ে যা যা লিখবো সব কিছু খাতাতে নোট করবি। খাতাতে কেন নোট করতে বলছি, খাতাতে নোট করলে মনে থাকবে, আর মনে থাকলে অঙ্ক পারবি। সো দ্যাটস গিভেন। আর তারপরের কথা, আমরা আজকে লাইক এইটা বেসিক জিনিস, এটার ওপরে আমি লাইক ইন্ডাকশনের ওপরে 2-4টা অঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেই 2-4টা অঙ্ক করবি। বাইনোমিয়ালের ওপরে এই লেকচারে যা পড়াচ্ছি বুঝে নিবি, বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই। বাইনোমিয়াল আমি রিগোরাসভাবে পড়াবো না, বাইনোমিয়াল আমি রিগোরাসভাবে পড়াবো কম্বিনেট্রিক্সে, ভালো কথা। অ্যান্ড ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, রিগোরাস হওয়াটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। রিগোরাস হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট কেন, আমরা যত ভালোভাবে প্রুফ লিখবো তত ভালো করে আমরা আইএসআই, অলিম্পিয়াডস এইসবে তত ভালো নম্বর পাবো। আইওপিএমে তো মানে জাস্ট লাইক ইন্টিজার কোয়েশ্চেন্স থাকবে, লাইক কোয়েশ্চেন দিয়ে দিল যে সো অ্যান্ড সো, মানে সো অ্যান্ড সো কন্ডিশন অ্যান্ড সো অ্যান্ড সো কন্ডিশন, তাহলে এটার কটা লাইক এটার কটা সলিউশন হতে পারে। সো অ্যান্ড দ্যাট উড বি দ্য নাম্বার অফ সলিউশন উড, মানে অ্যান্সারগুলো ওখানে সবসময় 0 থেকে 99-এর মধ্যে থাকবে। সো ওইখানে ইন্টিজার মানে ইন্টিজার সলিউশন আনসার। সো ওটা তো হলো। অ্যান্ড এটাও বললাম। সো আজকে উই উড বি স্টার্টিং উইথ ইন্ডাকশন। লাইক ইন্ডাকশন দিয়ে কেন স্টার্ট করছি, কারণ কি ইন্ডাকশন খুব বেসিক আর বাইনোমিয়াল থিওরেমও খুব বেসিক। লাইক এই দুটো জিনিস আমাদের লাইক খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর অনেক জায়গায় লাগে, সেই জন্যে। আর ইন্ডাকশনের এই দুটো যে জিনিস দেখতে পাচ্ছিস, ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল আর আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি, এই দুটো এতটা ইম্পর্ট্যান্ট, এই দুটো পরে গিয়ে ক্যালকুলাসে কাজে লাগবে। আমি ক্যালকুলাস তো এখন পড়াবো না, কারণ কি আইওকিউমে ক্যালকুলাস নট রিকোয়ার্ড। আমি ক্যালকুলাস পরে পড়াবো, তখন বুঝতে পারবি মানে এই দুটোর আসল সিগনিফিকেন্স কতটা। তো দিস ইজ গিভেন। সো লেটস স্টার্ট উইথ ইন্ডাকশন। সো ইন্ডাকশন আমাদের কী বলে, ইন্ডাকশন বলে যে মানে ইন্ডাকশনের বেসিক অ্যানালজি যদি দিতে হয়, সেটাই দিচ্ছি যেটা আমার স্যার আমাকে দিয়েছিল। মানে ধর তুই ক্লাস 10-এ খুব ভালো রেজাল্ট করে স্কুলের রেজাল্ট আনতে গেছিস। এবার আনতে গিয়ে কী হলো, তুই দেখলি তোর থেকেও ভালো কেউ রেজাল্ট করেছে। এবার তোর ওই দেখে একটুখানি মাথা গরম হয়ে তুই কী করলি, তুই গিয়ে সাইকেলে লাথি মারলি। ওখানে সাইকেলগুলো রাখা ছিল, সাইকেলে লাথি মারলি। এবার তুই প্রথম সাইকেলটা লাথি মারলি, এবার প্রথম সাইকেলটা পড়লো, তাহলে প্রথম সাইকেলটা পড়ার কারণে সেকেন্ড সাইকেলটাও পড়ে গেল, সেকেন্ড সাইকেলটা পড়ার কারণে থার্ড সাইকেলটা পড়ে গেল, অ্যান্ড এরমভাবে nth সাইকেলও পড়ে গেল, nth বা kth সাইকেলও পড়ে গেল। তো এইটাকে আমরা মানে ভিজুয়ালি যদি দেখতে চাস, ধরে নে এটা ডমিনো, ঠিক আছে, ডমিনো পিসেস, অ্যান্ড এখানে কেখানা ডমিনো পিসেস আছে লাইক ইন টোটাল। সো সে যাই হোক, হ্যাঁ, তো প্রথম 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 ডমিনোটা পড়লে সেটা সেকেন্ড ডমিনোকেও ফেলে দেবে, সেকেন্ড ডমিনোটা থার্ড ডমিনোটা ফোর্থ ডমিনোকে, অ্যান্ড এরমভাবে চলতে চলতে কেথ ডমিনোটাও পড়ে যাবে। নাইস। এবার এই জায়গাটায় আমরা তো কেথ ডমিনোটা পড়ে যাবে। এবার এখানে লাইক লেটস স্টার্ট উইথ দ্য লেকচার, মানে মেইন লেকচার। আমরা এখানে সব কিছু একটুখানি রিগোরাসভাবে করার চেষ্টা করবো, কারণ কি প্রথমে বলে দিয়েছি। সো let's start with induction, well ordering principle. Induction, well ordering। আচ্ছা, ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলার আগে আমার কয়েকটা নোটেশন বলে দেওয়া উচিত। সেই নোটেশনটা সবসময় ইউজ হবে, ফর অল। এটাকে আমরা লিখি এরকমভাবে, বিলংস, এটা জানবি আই গেস, কারণ কি ক্লাস 10-এ পড়া হয়েছে আমাদের, মানে ক্লাস 11-এ, সরি। বিলংস এটা। আর দেয়ার এক্সিস্ট লিখি আমরা, দেয়ার এক্সিস্ট, এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখি। অ্যান্ড লাইক গ্রিক সিম্বলস তো ঠিক আছে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ আমি সার্চ দ্যাট টেস্টি লিখি, এটাকে টেস্টি লিখি। অ্যান্ড ইমপ্লাইজ
এটা লিখবো না, বেশিরভাগ ইমপ্লাইজ আমি এরকম একটা সাইন লিখে দেবো যেটাকে আমরা ইকুয়ালের সাইন ভাবি। এই সাইনটা আমি পাশে লিখে দিচ্ছি, এটা ইমপ্লাইজ not same as equal। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা আমরা সবসময় ইউজ করবো এইখানে। দিস ইজ গিভেন, নাইস। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে গিয়ে ডিভাইডস, লাইক না আচ্ছা এটা পরে বলবো আমি, ঠিক আছে। তো একটা আপাতত যথেষ্ট। সো লেটস স্টার্ট উইথ ইট। আই গেস লাইক 11-এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেটস তো অ্যাটলিস্ট পড়েছিস, সো আমি সেটস নিয়ে বেশি কিছু বলছি না, সেট নিয়ে যখন লাগবে তখন বলে দেবো। তো ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল, ও কয়েকটা জিনিস, আরও কয়েকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ইন্টিজার্স সেটকে, ইন্টিজার্স এই সেটটাকে আমরা লিখি, সরি এই সেটটাকে আমরা লিখি এই সাইনটা দিয়ে পজিটিভ ইন্টিজার্স। পজিটিভ ইন্টিজার্স বলতে স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দ্যান 0, স্ট্রিক্টলি গ্রেটার ওগুলো তো আসছে। পজিটিভ ইন্টিজার্স এটাকে আমরা লিখি এরমভাবে, নেগেটিভ নেগেটিভ ইন্টিজার্স এই জিনিসটাকে আমরা লিখি নেগেটিভ ইন্টিজার্স এই জিনিসটাকে আমরা লিখি এরমভাবে। আমরা রিয়েল নাম্বারস এই সেটটা, আর নাম্বার থিওরিতে আমরা শুধু রিয়েল নাম্বার নিয়ে কথা বলবো। সো দ্যাট ইজ গিভেন, রিয়েল নাম্বারসের সেটটাকে আমরা লিখি এরমভাবে। হোল নাম্বারের সেটটাকে আমরা লিখি এটা দিয়ে। র্যাশনাল নাম্বার এই সেটটাকে আমরা লিখি এরমভাবে। অ্যান্ড ন্যাচারাল নাম্বারস অনেক জায়গায় ইউজ হবে। ন্যাচারাল মানে ইভেন গ্রিক বলছি, আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট লোকজন আগে বলতো যে ভগবান ন্যাচারাল নাম্বার বানিয়েছে আর বাকিটা মানুষের কাজ। সরি একটা এক্সট্রা দেখিয়েছি, হ্যাঁ দিস ইজ ন্যাচারাল নাম্বার। ওকে, সো আর কমপ্লেক্স নাম্বারটাও বলেই দিচ্ছি, যখন বলছি লাইক কমপ্লেক্স নাম্বার ইউজ করবো না, বাট স্টিল আমি বলে দিচ্ছি কমপ্লেক্স নাম্বার এটা মানে নাম্বার থিওরিতে থাকবে, পরেই থাকবে, কিন্তু খুব একটা ইউজ করবো না। কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা এরকমভাবে লিখবো। নাইস, তো লেটস স্টার্ট উইথ ইট। সব আই হোপ বুঝতে পারছিস। সো ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল, এটাকে আমি কয়েকটা জায়গায় কোড লাইক কয়েকটা জায়গায় লিখবো, সেটাকেও শর্ট ফর্ম ইউজ করবো। ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল দ্যাট ইজ WOP, মানে শর্ট ফর্ম। এটা পরীক্ষায় কোড করবি না কখনো, কারণ কি এটা লিগেল না। আমি জাস্ট নিজের মানে যাতে সুবিধা হয় তাদের লিখতে পারি সেই জন্য লিখছি আমি। ওকে, সো ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল কী বলে? ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলে if there is a set S which is non-empty, or set S is members of for all x belonging belonging to S, x
মাস্ট বি অ্যান নন নেগেটিভ ইন্টিজার। আচ্ছা, নন নেগেটিভ বলেছে, তো এখানে এক্স ইজ লাইক এক্স বিলংস টু সেট মাইনাস নেগেটিভ ইন্টিজার, সো এটা নন নেগেটিভ হয়ে যায়। নন নেগেটিভ বলতে কি, নন নেগেটিভ বলতে হচ্ছে গিয়ে লাইক এখানে আমি ব্রিফলি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ল অফ ট্রাইকোটমি। ঠিক আছে, এটা আমি বক্স বানিয়ে লিখছি, আমি লিখে বক্স বানাচ্ছি। ল অফ ট্রিকোটমি বা ট্রাইকোটমি, আই ডোন্ট রিমেম্বার দি প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্টলি। সো ল অফ ট্রাইকোটমি এটা বলে যে ইফ এ আর বি আর টু রিয়েল নাম্বারস, আচ্ছা এই নোটেশনটা মানে এ আর বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার সেট অর এ অ্যান্ড বি ইজ রিয়েল নাম্বার। ঠিক আছে, এটা আমরা যাতে মানে এই জিনিসগুলো আমরা ইউজ করছি যাতে আমরা লাইক আমাদের রাইটিং স্পিডটাকে ফাস্ট করতে পারি। ঠিক আছে, সো ইফ এ অ্যান্ড বি আর টু রিয়েল নাম্বারস, দেন a is greater than b or a is equal to b or a is lesser than b, there is no other possibility। এখানে এই তিনটে ছাড়া, এই তিনটে পার্টিকুলার পসিবিলিটি ছাড়া আর কোনো অন্য পসিবিলিটি নেই। মানে একটা নাম্বার আইদার ইকুয়াল হবে, আইদার ছোটো হবে, আইদার বড় হবে, আর কোনো পসিবিলিটি নেই। এটাই বেসিক জিনিস এখানে, তো সেটাই হয়েছে। আর এখানে স্ট্রিক্টলি, এখানে আমি যদি কখনো বলি যে এ ইজ স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দ্যান বি, ঠিক আছে, মানে এ গ্রেটার মানে সবসময় গ্রেটারই হবে, কিন্তু যদি আমি স্ট্রিক্টলি না বলি, ঠিক আছে, তখন সেটা এটাকেও মিন করতে পারে এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি অর এ ইজ ইকুয়াল টু বি। ঠিক আছে, আর এটা মিন করলে তখন মানে আমরা এই জিনিসটাকে এরকমভাবে লিখতে পারি, ইমপ্লাইজ এ ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু বি। ওকে, সো দিস ইজ গিভেন, লাইক নট গিভেন, আমি বলে দিলাম। আর যদি এরকম বলে যে এ ইজ লেসার দেন বি অর ইকুয়াল টু বি, দেন বুঝতেই পারছিস কি লিখবো, ইমপ্লাইজ যে এ ইজ লেসার দেন অর ইকুয়াল টু বি। হলো, তো এই পার্টটা তো হলো। Yeah, so where we were on well ordering principle, and well ordering principle কি বলেছি, s একটা নন এমটি সেট হবে, আর ফর অল এক্স দ্যাট বিলংস টু এস, এস এর মধ্যে বিলং করবে, তাহলে এক্স একটা নন নেগেটিভ ইন্টিজার। ঠিক আছে, দেন there exists a such that a belongs to s and for all b belongs to s, a is lesser or equal to b। তো এটা আমি উপরে লিখছি, ল অফ ট্রাইকোটমিটা আমি নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, মানে কন্টিনিউটিটা মেনটেন থাকবে তাহলে। সো এখানে দেখ, এখানে কি বলছি, ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলছে এস একটা নন এমটি সেট। ঠিক আছে, মানে এস এর মধ্যে এলিমেন্ট আছে, আর সেই এলিমেন্টগুলো কি, সেই এলিমেন্টগুলো সব নন নেগেটিভ ইন্টিজার্স। ঠিক আছে, তো নন নেগেটিভ ইন্টিজার হলে ওখানে একটা এ এক্সিস্ট করবে, সেই এটার কি প্রপার্টি থাকবে, মানে এরকম একটা ইউনিক এ এক্সিস্ট করবে। ঠিক আছে, এটা আমি মেনশন করছি, এ ইজ ইউনিক, এ ইজ ইউনিক, এরকম একটা ইউনিক এ এক্সিস্ট করবে সাচ দ্যাট
সব সব আর অন্য যত এলিমেন্ট থাকবে এসের মধ্যে, যত যত অন্য নাম্বার থাকবে সবকটা আইদার এর থেকে বড় বা ইকুয়াল হবে, কিন্তু এ হবে মানে এর থেকে ছোট হবে না। ইয়েস, সো এইবারটা হলো, হ্যাঁ। সো ওকে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট লাইক ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপালটা আই হোপ বুঝতে পেরেছিস। মানে ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপালে বেসিক্যালি কিছুই না, ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলে এস একটা সেট আছে, মানে আমি বেসিক ভেগলি বলে দিচ্ছি এটা, ঠিক আছে। এস একটা সেট আছে, সেটটা নন এমটি আর নন নেগেটিভ ইন্টিজার্স সেটের মেম্বার, তাহলে ওই সেটে সব থেকে ছোটো একটা এলিমেন্ট থাকবে, মানে দিস ইজ কমন সেন্স, রাইট? ওকে, এখানে নন নেগেটিভ লাইক এখানে আমরা ইন্টিজার কেন বলছি না, কারণ কি লাইক ইন্টিজার বললে ওটা একটা এমন একটা স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে, মানে এস যদি ফাইনাইট না হয় তখন আমরা তখন আমরা ইন্টিজার্স বলে দিলে তখন আমরা বলবো যে আমাদের কাছে ধর আমি বলছি এখানে সব থেকে লোয়েস্ট নাম্বার 5 আছে, ঠিক আছে। এবার এস যেহেতু ফাইনাইট না, ওখানে কেউ আর্গিউ করে দিতে পারে যে -5 কেন, আমি তো -6ও লিখে দিতে পারবো, মানে কোনোভাবে যদি দেখিয়ে দেয় যে -6ও আছে, তাহলে ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল উড বি ইনভ্যালিড, রাইট? সেই জন্য আমরা এখানে একটা বাউন্ড সেট করছি, সেটা হচ্ছে নন নেগেটিভ ইন্টিজার্স, মানে ইন্টিজার্স দ্যাট আর গ্রেটার অর ইকুয়াল টু 0। ওকে, সো আমাদের কাছে অলরেডি একটা বাউন্ড রয়েছে, মানে ওখানে নিচে ওর থেকে নিচে আর যাবে না। সো সেটা হলো, এটাই ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল। ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপালের পরে আমাদের এর আছে আর্কিমিডিয়ান প্রিন্সিপাল। সো আর্কিমিডিয়ান প্রিন্সিপাল একটা খুব সুন্দর প্রপার্টি, আর্কিমিডিয়ান প্রিন্সিপাল একটা খুব সুন্দর প্রপার্টি। এটা বলতে গেলে পুরো ক্যালকুলাস না, রিয়েল অ্যানালিসিসকে ধরে রেখেছে, ঠিক আছে। আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি, আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি শুধু রিয়েল নাম্বারসের জন্য হয়, কিন্তু আমি এখানে ইন্টিজার্সের জন্য জন্য বলবো, কারণ কি রিয়েল নাম্বারসের ওটাই মানে নট রিকোয়ার্ড হেয়ার। মানে দেখ, আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি দুটো জায়গাতে লাগবে, নাম্বার থিওরি আর ক্যালকুলাস। অ্যান্ড ক্যালকুলাস যেহেতু আমরা এখন করছি না, ক্যালকুলাস আমরা পরে করবো, সেই জন্য আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টিটা আমি শুধু নাম্বার থিওরির রেসপেক্টে বলবো। সো এটা মানে আইডিয়াটা খুব একটা আলাদা না, আমি জাস্ট এখানে বলবো ইন্টিজার্স আর ওখানে আমি রিয়েল নাম্বারস বলবো, ঠিক আছে। তো আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি কী বলে, এ আর বি দুটো পজিটিভ ইন্টিজার হলে দেয়ার এক্সিস্ট, তো এখানে আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টিতে, হ্যাঁ সরি মানে মিডিলে কাট হয়েছিল, আমি প্রথম থেকে বলছি। আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি, তো আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি বেসিক্যালি কী বলে, আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি বলে এ কমা বি বিলংস টু জেড প্লাস, আর জেড প্লাস মানে হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার্স, ঠিক আছে। মানে এ আর বি দুখানা কোনো পজিটিভ ইন্টিজার হবে, দেন দেয়ার এক্সিস্ট এন সাচ দ্যাট এন ইজ অলসো আ পজিটিভ ইন্টিজার অ্যান্ড এ এন ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু বি। আচ্ছা, এখানে আমরা এ এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু বি লিখলাম, এটা আমরা উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি লিখছি। উইদাউট লস অফ জেনারেলিটিকেও আমার বলা উচিত ছিল, বাট আমি এখন বলে দিচ্ছি উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি। এটাকে আমি এরমভাবে লিখবো, ঠিক আছে, ওমেগা লগ উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি। তো উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি এটার মানে কি, এটার মানে এটা যে আমি যদি কোনো কিছুর জন্যে ধরে নে এক্স কোনো একটা ফিক্সড পয়েন্ট, ঠিক আছে, আমি এ এক্সের জন্য বলছি এ এক্স গ্রেটার দেন বি, দেন আমি এইটাও বলতে পারবো যে বি এক্স ইজ গ্রেটার দেন এ। এইটার মানে হচ্ছে উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি। এখানে এই এক্সটা আর এই এক্সটা মাইট নট বি সেম, বাট এই প্রপার্টিটা হোল্ড করবে। উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি বলার মানেই হচ্ছে এটা। তো উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি এখন না বুঝতে পারলে পরে বুঝতে পারবি কমিউনিটিক্সে, ওখানে গিয়ে কেসেস যখন আমরা কনসিডার করবো তখনই বুঝতে পারবি। সো সেই জিনিসটা হলো, এই জিনিসটা হওয়ার পরে লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। সো এ এন ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু বি, ভালো কথা। তো এইটা হচ্ছে বেসিক জিনিস, মানে যদি এ আর বি দুটো পজিটিভ ইন্টিজার থাকে, দেন অন্য একটা পজিটিভ ইন্টিজার থাকবে, একটা থার্ড পজিটিভ ইন্টিজার যেটার সাথে একে মাল্টিপ্লাই করলে সেটা বি এর থেকে গ্রেটার বা ইকুয়াল হবে। তো
আমরা এই জিনিসটা লাইক দেখে খুব বেসিক মনে হচ্ছে, কিন্তু এটার নিচে একটা খুব সুন্দর প্রুফ লুকিয়ে রয়েছে। সেই প্রুফটাকে আমরা এখন করব। এটার প্রুফটা এটার এটার প্রুফটাতে আমরা ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল ইউজ করবো, ঠিক আছে? তো আমরা কি বলি, তো এই প্রুফগুলো করার সময় আমরা কি করি বেসিক্যালি, কারণ কি দেখ, এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এই জিনিসটা সত্যি, এটা মিথ্যে হওয়ার কোনো চান্স নেই। তখন আমরা কি করব, এই প্রুফটার সাথে লাইক বলতে গেলে, বাংলায় বলতে গেলে ঘাওড়া তর্ক করবো। মানে বলবো যে আমি মানছি যে এই প্রুফ লাইক এই স্টেটমেন্টটা ভুল, আর এই স্টেটমেন্টটা ভুল, এটাকে প্রমাণ করার জন্য আমি দেখাবো যে ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টটা ভুল বলে আমি এরমভাবে দেখাচ্ছি যে এই স্টেটমেন্টটা ভুল কেন। তো ওরমভাবে যখন আমরা প্রসিড করবো, আমরা একটা পয়েন্টে এসে দেখবো যে না, আসলে ভুলটা আমরা ছিলাম। তো ওখান থেকে আমরা কি বলবো, আমরা বলবো যেহেতু আমরা ঝগড়াতে জিততে পারলাম না, সেহেতু আমরা ভুল ছিলাম অ্যান্ড কোয়েশ্চেন ঠিক ছিল, সো কোয়েশ্চেন ইজ রাইট। এখানে আমরা কি করছি, এখানে উই আর লুজিং দ্য ব্যাটল টু উইনিং দ্য ওয়ার। সো মুভিং ফরওয়ার্ড, এটাকে বেসিক্যালি ইংলিশে এক কথায় বলতে গেলে প্রুফ উইথ কন্ট্রাডিকশন বলে। অ্যান্ড কন্ট্রাডিকশনের কথা এসছে, সো আমার এটা বলা উচিত, লাইক আমার এটা আগেই বলা উচিত ছিল। কন্ট্রাডিকশনকে আমি এরমভাবে লিখবো, কন্ট্রাডিকশন, এটাকে আমি এরমভাবে লিখবো দুটো অ্যারো দিয়ে। হ্যাঁ সরি, আবার কাট হয়েছিল। সো কন্ট্রাডিকশনকে আমি এরমভাবে লিখবো। হ্যাঁ, তো প্রুফ উইথ কন্ট্রাডিকশন আমরা যখন করব, তো এটা আমরা এরমভাবে লিখছি। এখানে আমরা বলবো ঠিক আছে যে let us assume an is lesser than b। আচ্ছা, এখানে আমি লেসার অ্যান্ড ইকুয়াল টু কেন লিখছি না, কারণ কি দেখ, আমি এই জায়গাটায় বলে দিয়েছি যে এটা আইদার গ্রেটার হবে আইদার ইকুয়াল হবে, ঠিক আছে? আর ল অফ ট্রাইকোটমি কী বলে, আইদার গ্রেটার অর ইকুয়াল অর লেসার। তো আমি এখানে এই দুটো জিনিস তো এই দুটো জিনিস এইটার মধ্যে ইনক্লুডেড, সো এইটাই বেঁচে থাকবে। এবার এইটাই এখানে আমি সেই জন্য লিখছি। আই হোপ ওই জিনিসটা তুই বুঝতে পারছিস, ওটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত না। তো হলো, এবার ভালো কথা। তো আমরা বলছি লেট আস অ্যাজিউম এই an ইজ অলওয়েজ লেসার দ্যান b। তাহলে আমরা কি বলবো, ইমপ্লাইজ b মাইনাস an সবসময় গ্রেটার দ্যান 0 হবে। আচ্ছা, b মাইনাস an এটা গ্রেটার দ্যান 0 হবে, এই জিনিসটা আমরা কীভাবে লিখছি? আই হোপ ইনইকুয়ালিটি একটু হলেও জানিস তুই। b ইজ গ্রেটার দ্যান an, আর এই anটাকে আমি এই দিয়ে নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? এই দিয়ে নিয়ে আসলে কি হবে, b মাইনাস an ইজ গ্রেটার দ্যান 0। তো এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া। তো এখানে b মাইনাস an ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান 0, আর গ্রেটার দ্যান 0 মানে আরেকটা জিনিস, b যেহেতু, তো এখানে a একটা ইন্টিজার, nও একটা ইন্টিজার অ্যান্ড bও একটা ইন্টিজার, ঠিক আছে? তাহলে এই পার্টটাও একটা ইন্টিজার, এই পার্টটাও একটা ইন্টিজার, এই পার্টটাও ইন্টিজার, এই পার্টটাও ইন্টিজার, অ্যান্ড এদের যে মাইনাস করবো সেই পার্টটাও একটা টোটালি ইন্টিজারই হবে। তো এই জিনিসটা একটা পজিটিভ ইন্টিজার, ঠিক আছে? তাহলে লেটাস, আমার এখানে একটা জিনিস লেখা ভুল হয়েছে, যে এই জিনিসটা, হ্যাঁ, লেটাস অ্যাজিউম an ইজ লেসার দেন b ফর অল n বিলং টু পজিটিভ ইন্টিজার্স। এই জিনিসটা লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো এই জিনিস পজিটিভ ইন্টিজার কেন লিখলাম, কারণ কি আমরা এখানে বলেছিলাম যে একটা n এক্সিস্ট করবে, এরকম একটা n থাকবে, মানে অ্যাটলিস্ট একটা n থাকবে যেটার কারণে এই আর সেইটা একটা পজিটিভ ইন্টিজার হবে যেটার কারণে an উড বি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু b। ভালো কথা। তো এখানে যাক, লেটাস অ্যাজিউম এই জিনিসটা, তো এখানে আমরা এই জিনিসটা পাচ্ছি। এবার আমরা কি করবো, আমরা একটা সেট ফর্ম করব। সেটটা কী করবো, s ইজ ইকুয়াল টু b মাইনাস an, যেখানে n বিলংস টু পজিটিভ ইন্টিজার্স। ভালো কথা। তো একটা জিনিস নোটিস কর, এখানে এসের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো, সেই এলিমেন্টগুলো সবসময় গ্রেটার দেন 0 হবে, ঠিক আছে? আর এন এখানে ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার বলছে, সেজন্য সবসময় লাইক গ্রেটার দেন 0ই হবে। তো আমরা এখানে ওয়েল অর্ডারিং, এই এসের ওপরে উই উইল অ্যাপ্লাই well ordering principle on s, we apply well ordering principle on s। well ordering principle apply করে আমরা কি বলবো, well ordering principle apply করে আমরা বলবো যে
there exists big A such that for all B belonging to S, না মানে অ্যাকচুয়ালি বিগ এ লেখা উচিত না, সেটের সাথে কনফিউজ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে এ প্রাইম লিখে দিচ্ছি, এ প্রাইম বা এ ড্যাশ, এটাকে প্রাইম বলে বা এ ড্যাশ বলে, ঠিক আছে। এ প্রাইম such that at B for all B prime belonging to S, A prime is lesser or equal to B prime। ভালো কথা। তো A prime is of form B minus an where n is a positive integer। তাহলে আমরা বলছি যে let m be such that b minus am is equal to an, মানে a dash, মানে এইটা সব থেকে লোয়েস্ট এলিমেন্ট, এর নিচে কোনো এলিমেন্ট থাকবে না, ঠিক আছে। ভালো কথা, এর নিচে কোনো এলিমেন্ট নেই। এবার এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে আমরা বলেছি যে কোনো এনের জন্যে বি, মানে সব এনের জন্য বি মাইনাস এ এন ইজ গ্রেটার দেন 0। আর এখানে আমরা এম বসাচ্ছি, তাহলে এমও একটা পজিটিভ ইন্টিজার। আর এম যদি পজিটিভ, এটা আমার এখানে লেখা আছে, if m is a positive integer then m plus 1 is also positive integer। ভালো কথা, m plus 1 একটা পজিটিভ ইন্টিজার। তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, এখান থেকে আমরা পাচ্ছি দেন b minus a into m plus 1 also belongs to s। এই জিনিসটা ট্রু। আচ্ছা, এবার আমরা বেসিক কমন সেন্স থেকে কী বলবো, এ এম মাইনাস এ, আমি এটাই সিম্পলিফাই করছি, আমি জাস্ট এটাই সিম্পলিফাই করে লিখছি, ঠিক আছে। মাইনাস সরি এম, এ হবে ইজ টু এস, ঠিক আছে। তো এখানে এই জিনিসটা ইজ লেসার দেন এই জিনিসটা, কারণ এ একটা পজিটিভ ইন্টিজার। সো এ মানে একে নেগেটিভ যখন মাইনাস করবো তো এটা থেকে অবভিয়াসলি ছোট হবে। ভালো কথা, কিন্তু এখানে আমরা কি বলেছিলাম, আমরা বলেছিলাম বাট উই হ্যাড সেড বি মাইনাস এ এম ইজ দি smallest element in S, the smallest element in S, ঠিক আছে। but b minus a m plus 1 is smaller than b minus am and b minus am plus 1 also belongs to S। So contradiction arises and there can be no S where it has positive integers as elements and is
নন এমটি। এই কথাটা লেখার মানে কি? এই কথাটা লেখার মানে হচ্ছে আমরা এখানে নোটিস কর, আমরা এখানে বলেছিলাম যে ফর অল এন বি মাইনাস এ এন ইজ গ্রেটার দেন জিরো, ঠিক আছে? আর বি মাইনাস এ এন ইজ গ্রেটার দেন জিরো, আর আমরা এখানে সেটটাকে বিল্ড করেছি যে সেট উড ইনক্লুড অনলি নাম্বারস অফ ফর্ম বি মাইনাস এ এন, আর এন এখানে শুধু পজিটিভ ইন্টিজার, ঠিক আছে? তো এইখানে বি মাইনাস এ এন সবসময় গ্রেটার দেন জিরো হচ্ছে। তো এখানে আবার সেম আমরা বলবো বি মাইনাস এ এন সবসময় গ্রেটার দেন জিরো হওয়ার কারণে আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম যে এস শুধু পজিটিভ নাম্বারসের একটা সেট, কিন্তু আমরা ওরমভাবে যে এইখান থেকে প্রুফ করে দিলাম ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল দিয়ে যে এস একটা মানে ওরকম একটা স্মলেস্ট সেট, মানে ওরকম একটা সেট হতে পারে না যেখানে মানে এরকম কোনো সেট এস পসিবল না। এই এস পসিবল না এটা বলার সাথে সাথে আমরা কি বলে দিতে পারছি, কি ইনফার করতে পারছি, ইনফারেন্সটা এটা হচ্ছে যে এস মানে এরকম সেট হতে পারে, বি মাইনাস এন এর ইন্টিজার্স থাকবে, কেন থাকবে না, কিন্তু সেগুলো গ্রেটার দেন জিরো হবে না। আর গ্রেটার দেন জিরো না হলে আমাদের কাছে দুটো অপশান আছে, সেই দুটো অপশান কি? আইদার লেসার আইদার ইকুয়াল। তো therefore sorry therefore all members of S should be অ্যাকচুয়ালি না, এখানে অল মেম্বার্স না, অ্যাটলিস্ট ওয়ান মেম্বার লেখা উচিত আমাদের। বা এখানে অ্যাকচুয়ালি অত মাথা ঘামানোর দরকারই নেই, কারণ আমরা লিখে দিবি, এখানে আমরা পাতিভাবে লিখে দিই যে সো কন্ট্রাডিকশন অ্যারাইজেস, হেন্স আওয়ার অ্যাজাম্পশন ওয়াজ রং। কারণ কি অ্যাকচুয়ালি না অনেকগুলো কেস অ্যারাইজ হয়ে যাবে, আমি একটুখানি ভুল বলে দিচ্ছিলাম এখানে। তো hence so contradiction arises and our assumption was wrong. Hence n is greater or equal to b for some n where n is a positive integer. হলো। এবার আমরা নেক্সট টপিকে আসছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন, আই গেস এরকম ছিল, আই ডোন্ট রিমেম্বার প্রপারলি। ইয়া, ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন। ফাইনাইট বলাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো এটা হলো, এটা হওয়ার পরে আমরা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন, সরি হ্যাঁ যেখানে বলছিলাম ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন, ইয়া। সো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন, এখানে আমরা তিনটে জিনিস করবো, তিনটে স্টেপস আছে এখানে। স্টেপ ওয়ান উড বি, স্টেপ ওয়ান define S where S is a set of positive integers স্টেপ টু, আমরা এখানে দুখানা প্রপার্টি দেবো একে, এস এর ওপর আমরা দুখানা প্রপার্টি দেবো, অ্যাপ্লাই টু প্রপার্টিজ
is on S. Step 3, আমরা ক্লেম করব যে claim S includes all positive integers অথবা আমরা এটাকে বলতে পারবো S is equal to Z plus. সো এই পার্টটা হলো. সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য রাইটিং. সো এখানে আমরা প্রথমে লিখছি যে স্টেপ 1, S is a set, S is a non-empty set. S is a non-empty set of positive integers. আচ্ছা, এইখানে আমি লিখছি না এস ইজ এ নন এমটি সেট অফ পজিটিভ ইন্টিজার্স, এটাকে আমি শর্টেও লিখতে পারি. শর্টে কীভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট লিখবো এস ইজ নট ইকুয়াল টু 5, মানে এস নন এমটি, আর এস ইজ আ সাবসেট অফ পজিটিভ ইন্টিজার্স, মানে এসের যে মেম্বারগুলো সেগুলো এই পজিটিভ মানে সেগুলো পজিটিভ ইন্টিজারের সেটের মেম্বার. সো এস উড বি আ সাবসেট অফ পজিটিভ ইন্টিজার্স. ভালো কথা, আমি জাস্ট সেটা লিখছি না, বলে দিলাম, তাও মানে লেখাই থাকছে. সো আচ্ছা, সো সরি আরেকবার কাট হয়েছিল. হ্যাঁ, যেটা আমি বলছিলাম, আমরা এখানে স্টেপ 1 would be to define S, where S is a set of positive integer, আর S এর এই প্রপার্টিগুলো এগুলো বললাম. অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাপ্লাই 2 properties on S. সেই দুটো প্রপার্টি কি? S has 2 following properties. সেগুলো কি কি? সো 2 following properties. Property A, 1 belongs to set S, আর B হচ্ছে if K is positive integer and K belongs to S, then K plus 1 must also belong to S. ওকে, সো এটা হলো. এটা হওয়ার পরে আমরা এবার আমরা দাবি জানাবো. দাবি মানে ক্লেম জানাবো. ক্লেমটা আমরা কি করব? এস ইজ, সরি এখানে আমার ক্লেম লেখা উচিত, আর আমাদের দাবি হবে ক্লেম এস ইজ set of all positive integers. সো এখানে আমরা যখন এই জিনিসটা করব, এই জিনিসটা করার পরে মানে এটার মানে এটা সত্যি কেন, এই ক্লেমটা সত্যি কেন হবে, যে এই জিনিসগুলো এই দুটো প্রপার্টি, মানে এই দুটো প্রপার্টি বলতে এই দুটো ইনফরমেশন আমাদের কাছে গিভেন, যে এস নন এমটি সেট আর পজিটিভ ইন্টিজার, আর পজিটিভ ইন্টিজারের সাবসেট, আর এস এর কাছে এই দুখানা প্রপার্টি আছে, যে এক যদি সেট এসে থাকে, আর কে যদি পজিটিভ ইন্টিজার হয়, আর কে মানে কে বিলংস টু এস, দেন কে প্লাস 1 মাস্ট অলসো বিলং টু এস. ঠিক আছে, তো এই প্রপার্টিগুলো থাকলেই যে এস অল পজিটিভ ইন্টিজার্সের একটা সাবসেট হবে, সেটা আমরা কীভাবে বলছি, সেটা আমরা এভাবে বলব. এটাও সেম প্রুফ উইথ কন্ট্রাডিকশন, লাইক
অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিডেশন অফ ক্লেম, এটা আমরা প্রুফ লেখাটা ভুল হবে, দিস উড বি ভ্যালিডেশন অফ ক্লেম। ওকে, ইয়া, সো ভ্যালিডেশন অফ ক্লেম এটা আমরা এবার লিখব। সো দিস উড বি অলসো ইউজিং কন্ট্রাডিকশন অনলি ক্লেম। ইয়া ঠিক আছে। সো ফার্স্টলি আমরা তো এস কে ডিফাইন করব। এস ইজ নন এমটি, এস belongs to positive integers, like s is a subset of positive integers, and 1 belongs to s, and if k belongs to s implies, this would imply that k plus 1 also belongs to s. ওকে, তো এই জিনিসটা এই কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে গিভেন। নন এমটিনেস, জেড প্লাসের সাবসেট, 1 বিলং করে এসে, আর এটা আমার নিচের পরের লাইনে নেক্সট লাইনে লেখা উচিত। ওকে, অ্যান্ড ওয়ান মোর ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইজ কি, যখন আমি ধর যেমন আমি এই জিনিসটা পড়াচ্ছি, সো এই জিনিসটা তুই কীভাবে করবি, এই জিনিসটা প্রথমে তো আমার থেকে পড়ে নিলি, ভালো কথা। লাইক আমি যখন বোঝালাম, ইম্যাজিন কি আমি আর্কিমিডিয়ান প্রিন্সিপাল বোঝাচ্ছি, লাইক আমি এইটা আবার পরে আসছি, ঠিক আছে? সো এখান থেকে কন্টিনিউ করবো, ডোন্ট ওয়ারি। সো ইম্যাজিন কি আমি এখানে আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টিটা পুরোটা বোঝালাম, এতটা লাইক প্রপার্টিটা কি, প্রপার্টির জিসটা বললাম, অ্যান্ড দেন প্রুফটা বললাম, তুই সব বুঝলি। তো যখন বলবো তখন জাস্ট বুঝবি, অ্যান্ড বোঝার পরে ভিডিওটা লাইক আমি নোটসটা দিয়ে দেবো। সো নোটসটা আইদার সাইড বাই সাইড রেখে নিবি, আইদার এই ভিডিওটাকে একটুখানি পেছনে করে দেখে বুঝে নিবি, অ্যান্ড ওটা আমি বাইরে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ইয়া, সো ভিডিওটা পেছনে করে দেখে নিবি, মানে এই জিনিসটা টুকে নিবি, নোট করে নিবি অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? অ্যান্ড নোট করে যদি পারিস তাহলে লাইক মুখস্থ করতে পারলে তো ভালোই, বাট আই উড নট রেকমেন্ড মেমোরাইজিং দিস অল দিস। ইউ উড লাইক, আমি পড়াচ্ছি অ্যান্ড আই হ্যাভ গুড, কী বলে মানে, ঠিক আছে, ওকে, লাইক ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড, আই হ্যাভ ফেথ ইন ইউ। Yeah, so anyways, what I was saying, validation of claim, and k belongs to this stuff, nice, and yeah, so and if k belongs to s, then k plus 1 would also belong to s. হলো, আমরা জাস্ট এই প্রপার্টিগুলো দিলাম, এগুলো গিভেন প্রপার্টি। ওকে, these are given properties, given properties, nice and cool. So after this we would go for actual proof. So actual proof-এ আসার আগে আমাকে লাইক আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, এখানে আমি একটা সেট ডিফাইন করবো টি, ঠিক আছে? আমরা এই প্রুফটাকে খুব সেন্সিবলি করব, বলবো যে টি একটা লাইক পজিটিভ ইন্টিজার সেট, তাহলে টি এর একটা স্মলেস্ট এলিমেন্ট থাকবে, অ্যান্ড দ্যাট স্মলেস্ট এলিমেন্ট উড বি গ্রেটার দ্যান 1। আর এই টিটাকে আমরা কীভাবে বানাবো, টি উড বি দ্য সেট অফ অল পজিটিভ ইন্টিজার্স দ্যাট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন এস। ওকে, সো আই উড সে কি টি এর একটা স্মলেস্ট এলিমেন্ট এ থাকবে, অ্যান্ড ওই স্মলেস্ট এলিমেন্ট এ উড বি গ্রেটার দ্যান 1। সো a minus, since a minus 1 is lesser than a, তাহলে a minus 1 তো টিতে থাকতে পারে না, অ্যান্ড টিতে না থাকতে পারলে সেটা এসে থাকবে, অ্যান্ড এসে থাকলে দিস উড মিন a minus 1 plus 1 would, which means a is in s, কারণ কি এই জিনিসটা যে if k is in s then k plus 1 is also in s. ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিং। সো এটাকে আমরা গ্রাফিক্যালি লাইক, এটা যে কোনো জিনিস আমরা যদি পিক্টোরিয়াল ভিজুয়ালি বুঝি আমাদের ইজিলি লাইক রিটেন করতে সুবিধা হয়। সো এটাকে আমরা পিক্টোরিয়াল বোঝাতে গেলে, ইম্যাজিন দিস বক্স contains all পজিটিভ ইন্টিজার্স। ওকে, সো এখানে ইম্যাজিন কর এস এইটুকুনি একটা পার্ট, সো বাকি যে পোর্শনটা দ্যাট পোর্শন ইজ টি। ওকে, উইচ মিনস
which means we would be writing it as t plus s is equal to z. ওকে, নাইস, সুইট অ্যান্ড নাইস। সো এটাকে আমরা এবার লিখি। এটাকে লিখলে আমরা কীভাবে লিখব? এটাকে লিখব যে let t be such that if alpha belongs to t, then alpha does not belong to s. হলো তো, and since, yeah, so this is since a symbol, and since all members of t is greater than 0, so greater than 0, so well ordering principle is valid, and well ordering principle is valid হলে আমরা বলবো টি এর একটা স্মলেস্ট এলিমেন্ট আছে, সো let a be the smallest element of t. Now a is greater than 1 since 1 belongs to s, ঠিক আছে, and positive integers are since a minus 1 is lesser than a, then a minus 1 can't belong to t. can't belong to t কেন? কারণ কি আমরা বললাম যে a সব থেকে ছোট এলিমেন্ট t এর, তো এর থেকে ছোট এলিমেন্ট কোনো থাকতে পারে না, তো a মাইনাস 1 থাকতে পারবে না। তো a মাইনাস 1 t তে না থাকলে where would a minus 1 be? implies a minus 1 belongs to s, and our property was actually but. So but if k is a positive integer and k belongs to s, then k plus 1 also belongs to s, and ekhaneo same, and here also a minus 1 is greater than 0, which means a minus 1 is a positive integer and a minus 1 belongs to s, therefore implies a belongs to s. মানে actually a না লিখে let me write it more beautifully, a plus না minus 1 plus 1 belongs to s, or a belongs to s, hence contradiction, and our assumption that t is non-empty was wrong, and t is non-empty was wrong, therefore it means t is equal to 5 and t plus s is equal to z plus
আর আমরা জানি সরি আমিও ভুল করলাম এখানে, এক অভ্যাস। সো এনিওয়েজ ইকুয়াল লিখবো এখানে, ইকুয়ালস ফাই প্লাস এস equal to z plus, which would imply s is equal to z plus, মানে like set algebra. মানে I am assuming that you know this, সেটা assume করে পড়াচ্ছি, but if you don't know this then tell me, I would be happy to teach set algebra to you. ওকে, সো লাইক বেশি বড় ক্লাস হবে না, 30 মিনিটের আশেপাশে ক্লাস হবে। সো এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে লিখছি যে টিটা এরকম। সো টিটা যদি লাইক নন এমটি, মানে আমরা এখানে বলেছিলাম যে টিটা নন এমটি, কিন্তু আমরা কী পেলাম, টিটা এমটি। বা টিটা এমটি হলে এস লাইক টি ইজ এমটি, বাট এসের এইটা তো আমরা স্পেসিফাই করিনি না, এসের এই জিনিসটা মানে জাস্ট এইটুকুই যে হবে এটা তো আমরা বলছি না। এস ক্যান বি বিগার, উই আর জাস্ট লাইক টেকিং আ শেপ, যে ইন জেনারেল শেপ নিচ্ছি যে এসটা এই সাইজের হবে। সো আই গেস ইউ উড গেট দিস প্রুফ, বাট ইফ ইউ স্টিল হ্যাভ এনি ডাউট জাস্ট টেল মি, আই উড বি হ্যাপি টু ক্লিয়ার দ্যাট। ওকে, সো এটার পরে আমাদের ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন এন্ডস হেয়ার। সো আমরা একটা এক্সাম্পল নিই, কুইক এক্সাম্পল of first principle of finite induction. ওকে, ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন। আমরা আমাদের ক্লেম যে সামেশন অফ আচ্ছা এটার আমি লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস কে স্কোয়ার। আই হোপ ইউ নো দিস, লাইক এই নোটেশনটা জানবি, এটা সামেশনের নোটেশন। সো সামেশনের নোটেশনে কী হয়, নিচে এই পার্টটা দিস পার্ট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। ওকে, আই স্টার্টস অ্যাট 1 অ্যান্ড এন্ডস অ্যাট কে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই জিনিসটা কেন, এই জিনিসটার পরে এইখানে যে ভেরিয়েবলটা থাকবে, যে ফাংশনটা থাকবে, সেই ফাংশনটা লাইক আইয়ের ওপরে কোনো একটা ফাংশন অ্যাপ্লাই হবে, সো সেই ফাংশনটা চলতে থাকবে। সো লাইক লেট মি জাস্ট কুইকলি গিভ ইউ লাইক ছোটো একটা করে বলে দিই আমি, হ্যাঁ। সো লাইক না জানলে আর যদি জানিস তাহলে এই পার্টটা স্কিপ করে দেন, নো প্রবলেম। সো ইমাজিন আই স্টার্টস অ্যাট 1, ওকে, অ্যান্ড আমি এখানে এফ অফ আই লিখছি। সো দিস উড বি এফ অফ 1 প্লাস এফ অফ 2 প্লাস এফ অফ 3, দিস ইজ ফাংশন। ওকে, সো যদি ফাংশন না জানিস তাহলে একটুখানি চাপ আছে। সো আই হোপ তুই ফাংশনটা জানিস, অ্যান্ড যদি না জানিস তাহলে বলে দিস, আমি পড়িয়ে দেবো, চাপ নেই, লাইক সেটের মধ্যেই ফাংশন পড়িয়ে দেবো, it would be easier. So this is it, and after this like imagine কি এখানে আমরা কোনো একটা কনস্ট্যান্ট রেখে দিলাম। সো রাখতেই পারি, লাইক ইমাজিন কে আই ইকুয়াল টু 1, অ্যান্ড ইমাজিন কোনো একটা কনস্ট্যান্ট, সাম কনস্ট্যান্ট জে রাখছি এখানে, জে না অ্যাকচুয়ালি সি রাখি, তাহলে ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। সি রাখছি, তো হোয়াট দিস উড মিন, সি প্লাস সি প্লাস সি প্লাস সি। So here you can take analogy that c is a constant function, ঠিক আছে, I equal to c for all I belonging to integers, ঠিক আছে, এই জিনিসটা ট্রু। সো লাইক মানে এটার বলার মোটিভটা ইজ মানে wait a moment.
সো ওয়েট, ওয়েট ফর আ মোমেন্ট, এটা ভালোভাবে সুন্দরভাবে আমি সাজিয়ে নিই, হ্যাঁ, তাহলে বলতে সুবিধা হবে, নাহলে আধ খাঁচাভাবে কী থেকে কী বলে দেবো, কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। নো টিচার ওয়ান্টস, কী থেকে কী বলছি আমি, bear with me. Yeah, if you would like look at the time, you would get why I am saying all this random stuff. Yeah, so what I was saying, সামেশন, এটাকে সামেশন বলে, আই হোপ ইউ নো দ্যাট। অ্যান্ড সামেশনে যদি আমরা আই থেকে আই ইকুয়াল টু 1 অ্যান্ড গোজ আপ টু কে, সো অ্যান্ড এখানে কোনো আই এর ওপরে কোনো ফাংশন অ্যাপ্লাই করুন, ঠিক আছে, ফাংশন আর রিলেশন অ্যাপ্লাই করুন। সো this would mean যে f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of k. This means this. Now if we want to put any constant here, মানে এখানে কোনো ফাংশন না, এখানে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট রেখে দেবো, তাহলে আমরা কী অ্যানালজি দেবো, f of i is equal to some constant c for all I belonging to integer, মানে for all I is an for all integer f of এই জিনিসটা is equal to c, মানে এটার গ্রাফ করলে আমি বলে দিচ্ছি, লাইক এটা যদি গ্রাফে অ্যাকচুয়ালি এখন ধ্যান দিস না, ঠিক আছে, ইমাজিন দিস ইজ সি, ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা সবসময় সি থাকবে, দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ এফ অফ এক্স। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার ব্রেক্স লাগানো উচিত, আচ্ছা লাইক ইগনোর দ্য গ্রাফ, ইমাজিন কি গ্রাফটা এখানে কোনো ছিলই না। সো আই যদি ইন্টিজার হয়, সো এফ অফ আই উড বি সি। সো এই জিনিসটা হলে আমরা এখানে সেম এফ অফ আই বসাবো, এফ অফ আই বসাইয়ে ইয়া, সো সরি ওখানে একটা কাট, মিডল একটা কাট হলো, তো এখানে আমরা এফ অফ আই বসাবো অ্যান্ড এফ অফ 1 প্লাস এফ অফ 2 প্লাস এফ অফ 3 প্লাস আপ টু এফ অফ কে, অ্যান্ড এফ অফ 1 আমরা জানি সি হবে, কারণ কি এই জিনিসটা এফ অফ 2 ও সি হবে, কারণ কি এই জিনিসটা এফ অফ 3 ও সি হবে, কারণ কি এই জিনিসটা এফ অফ কে ও সি হবে, কারণ কি এই জিনিসটা, অ্যান্ড এইখানে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে গেলাম। সো we would be able to write this as kc, right? Nice. সো এই জিনিসটা এখানে হলো, ইয়া, সো আই হোপ যে তুই এটা বুঝতে পারছিস। হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলছিলাম, ক্লেম, এটা মিডলে এটা চলে এলো, ওয়েট লেট মি জাস্ট কুইকলি কাট দিস ফ্রম হিয়ার। আমি বুঝতে পারছি লাইক যে লেকচারটা খুব আজীব হয়ে যাচ্ছে, লাইক আমি সেখান থেকে সেখানে চলে যাচ্ছি, সো লাইক বেয়ার উইথ ইট, ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। This is like first lecture and that too theoretical, and theory পার্টটা I won't lie আমার একটুখানি উইক আছে। সো এনিওয়েজ, যাহা বলিতেছিলাম, so this is it, and our claim would be this would be equal to by 6 2k plus 1 n into n plus 1. Okay, so this is our claim যে এই জিনিসটা সবসময় এই জিনিসটার ইকুয়াল হবে, n লিখে দিয়েছি, সরি কে হবে এটা, এই জিনিসটা ইকুয়াল হবে। সো এটা আমরা প্রুফ করবো বাই ইন্ডাকশন, ক্লেম তো এটা করে দিলাম। তো এখানে আমরা কি করব, এখানে আমরা সেম আবার ওই বুদ্ধিটা লাগাবো। বুদ্ধিটা কি হবে,
we would define S. We define S as S equal to K if summation of I equal to 1 K 6 sorry এখানে actually wait for no actually off sorry yeah sorry this is equal to K. Okay, so এখানে let us verify for one. Let us verify if 1 belongs to S. So 1 square is 1 and putting K equal to 1 in 2K plus 1 into K plus 1 by 6 would be equal to 6 by 3 into 1 into 2 which would be 1. So 1 তো এই জিনিসটাকে স্যাটিসফাই করে, তো therefore 1 belongs to S, কারণ কি 1 এই জিনিসটাকে স্যাটিসফাই করে। কে যদি ইকুয়াল টু 1 হয় তো এই জিনিসটাকে স্যাটিসফাই করলে ভালো কথা। তো ফার্স্ট জিনিস তো হয়ে গেল, 1 এখানে আছে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ আমরা বলেছি যে এই ফর্মুলাটায় শুধু পজিটিভ ইন্টিজার বসবে। সো এস ইজ এ সেট অফ পজিটিভ ইন্টিজার, নন এমটি সেট অফ পজিটিভ ইন্টিজার। নাও এটাকে আমি যে এই ভেরিফিকেশনটা এই ভেরিফিকেশনটা লাইক দিস পার্টিকুলার সরি সো যে পার্টিকুলার এই স্টেপ ভেরিফিকেশনটা করলাম, সরি এখানে একটা কাট হয়েছিল, হ্যাঁ। সো এই যে 1 এসের মধ্যে বিলং করে কিনা এই ভেরিফিকেশনটা করলাম, এইটাকে আমরা বলি, এই জিনিসটাকে আমরা বলি বেসিস অফ ইন্ডাকশন। ওকে, বেসিস অফ ইন্ডাকশন। আর হচ্ছে গিয়ে এর পরে যেটাকে বলবো অ্যান্ড what we will do next is inductive step or induction step. Wait, let me just quickly remember. Yeah, induction step. Yeah, induction step. ইন্ডাকশন স্টেপ। সো ইন্ডাকশন স্টেপে আমরা কী বলছি, ইন্ডাকশন স্টেপে আমরা একটা অ্যাজাম্পশন করছি যে উই অ্যাজিউম কে ইজ ইন এস, মানে অর কে বিলংস টু এস। ওকে, সো এই পার্টিকুলার যে অ্যাজাম্পশনটা করলাম, এই অ্যাজাম্পশনটারও একটা সুন্দর নাম আছে, অ্যান্ড দ্যাট নেম ইন্ডাকশন হাইপোথেসিস। সো নেম অফ দিস assumption, আচ্ছা আমি না এইটা এন লিখি, এটার মানে হচ্ছে TION। ওকে, নেম অফ দিস assumption is induction
hypothesis. Thesis, yeah. So this is the name of this assumption, right? Okay, so আমরা assume করছি যে কে এসে বিলং করে, then by definition না actually then for definition to be valid, কারণ কি আমরা এটা প্রুফ করছি, রাইট? then for definition to be valid, k plus 1 belongs to S should be true. So let's verify. সো ভেরিফিকেশনটা আমরা কীভাবে করবো? আমরা নিশ্চয়ই বসে এবার সব প্লাস করতে বসবো না, মানে আমরা এই জিনিসটা লিখবো ঠিকই যে কে প্লাস ওয়ান আই থেকে ওয়ান পর্যন্ত যাবে অ্যান্ড আই স্কোয়ার হবে। তো আমরা নিশ্চয়ই এটাকে বসে 1+2+3 মানে 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার, এটা দিস ইজ নট ফিজিবল, রাইট? আচ্ছা, তো ফিজিবল না হলে আমরা কী করবো? আমরা এখানে একটা স্মার্ট একটা অ্যালজেব্রিক মুভ প্লে করব। সেটা হচ্ছে এখানে তো আমরা এটাকে যখন ব্রডে লিখব, ব্রডে আমরা মানে যখন এক্সপ্যান্ড করে লিখবো, এক্সপ্যান্ড করে আমরা এই জিনিসটা লিখবো, রাইট? প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস কে প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার। সো এই জিনিসটা আমরা লাইক এক্সপ্যান্ড করে লিখবো। সো এই পার্টিকুলার পার্টটা, ডাজ দিস রিং এনি বেল? Does this part ring any bell? So we can just simply write this as plus k plus 1 এর হোল স্কোয়ার। ভালো কথা। এটা লেখার পরে এবার আমরা বলেছি যে কে এসে বিলং করে, আর কে এসে বিলং করা মানে এই জিনিসটা ট্রু যে এই square of natural numbers up to k would be 2k plus 1 into k plus 1 into k by 6, and এখানে এটা ইকুয়াল টু দিয়ে লিখছি যেন প্লাস k plus 1 whole square, right? Yeah, and now let's just simplify this. K plus 1 2k plus 1 k plus 6k, right? 6k plus 1. This was a basic algebra move, I guess you get it. Like we can write this as this part as এই জিনিসটা লিখতে পারি, এটা কেটে যাবে 1 হয়ে যাবে। সো এটা প্লাস করো, মানে লাইক আই গেট দ্যাট যে তুই বুঝতে পারবি, বাট মানে আমি তাও এক্সপ্লেন করছি, লাইক আমার ভালো লাগছে সেজন্য। ওকে, সো মানে কেন ভালো লাগবে না, রাইট? এনিওয়েজ, সো k plus 1 2k square plus k plus 6k plus 6, all right? Okay, so wait for a moment, huh? Okay, sorry, me. হ্যাঁ মানে ওকে সরি, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম 7k প্লাস 6, রাইট? তো এই পার্টটুকুনি আমরা বলতে পারি দিস শুড বি ইকুয়াল টু, মানে ওই জিনিসটা ইকুয়াল হওয়ার জন্য এই জিনিসটার সাথে ইকুয়াল হতে হবে টু k plus 2, রাইট? কারণ কি k plus 1 তো এখানে আছে, অ্যান্ড দিস ইজ ফর k plus 1 অনলি। সো wait, like let me just do it once. So
I would get the idea, like আমি বুঝতে পারছি how would is this would um, come out, but like I'm unable to write it, so sorry, bear with me. 2k plus 2 plus 1 k plus 2, and this would go as 2k square 3k plus 4k plus 6. Yeah, so okay, I'm stupid anyways. Yeah, I was stupid, so just middle term factorization করব. Yeah, middle term factorization করব. Middle term factorization, okay, like sorry for the inconvenience, really sorry. So যেটা বলছিলাম, middle term factorization করব k plus 1 2 into 6 2 into 6 করলে আমরা পাই 12, and 12 is equal to 3 into 12 is equal to 3 into 4, and 3 plus 4 is 7, so we would write it as 3k, wait, 3k na 4k likhi, 4k plus 3k plus 6, right? And this would go as k plus 1, sorry, not required to write. Yeah, so 2k common চলে যাবে, k plus 2 প্লাস এখানে 3 কমন চলে যাবে, k plus 2, which would mean we are at the end point of this proof. 2k plus 3, and we can write this as k plus 1 k plus 2 2 into k plus 1 plus 1, right? So this is it, this is everything we needed. So eta n plus 1, and this term is 2n plus 1, right? And therefore k plus 1 এই জিনিসটা is verified, right? এই জিনিসটা this is verified, and verify হওয়ার পরে therefore k plus 1 belongs to S, thus definition is valid, and S is for all n is a positive integer, n belongs to S, where S is k if k is a positive integer, and summation of all natural numbers up to k is k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6, right? or মানে লাইক এটা আমরা অ্যাজ আ সেট লিখলাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড this set is a relation. I would explain relation function later, like এটা আমাকে বলতে হবে when I would start algebra, I would teach you all this. Yeah, so
we can actually write this as, like, we can just write it as a formula. তো আমরা যদি এই ফর্মুলাটা লিখি, then this wouldn't be invalid, this would actually be valid. Okay, so this was the point. Yeah, this formula is valid. Formula is valid. Wait. Yeah, this formula is valid. If Google Drive had a better security and sharing option, I wouldn't be like, I wouldn't be explaining math in such a boring way. The problems would have included me. I hope মানে যার জন্য বলছি সে বুঝতে পারছিস, and everyone else watching the lecture just skip this, like what I have said. I have actually never said this part. Okay, yeah, so this formula is valid. So this concludes our proof যে এই জিনিসটা true by induction. We proved that this formula is valid by induction. Okay, so this was our proof. All right. So now we would see a variation of what we say, variation of first principle of finite induction. Yes, so এই ভেরিয়েশনটা কি বলে, সরি আমি ফোকাস করতে পারছি না, লাইক এখানে একটা কাট হয়েছিল। ভেরিয়েশন অফ ফার্স্ট প্রিন্সিপল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন, রাইট। তো এখানে ভেরিয়েশন অফ ফার্স্ট প্রিন্সিপল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন সেম কিছুই না, লাইক ওখানে এস মানে এখানে প্রথমটার মতোই সব কিছু, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি একটুখানি বেশি স্ট্রং। ঠিক আছে, এখানে স্ট্রং বলতে আমি কি বলছি, স্ট্রং বলতে এটা একটুখানি বেশি কনফাইন্ড, মানে এখানে একটুখানি বেশি মানে এখানে একটুখানি বেশি ইনফরমেশন লাগে, রাইট। এখানে একটু বেশি ইনফরমেশন লাগে, বা ইনফরমেশন দেওয়া, বা বেশি ইনফরমেশন অ্যাজিউম করে নিতে হয়, রাইট। মানে অ্যানালজি নিয়ে এখানে একটা অ্যাসিড আর বেসের, রাইট। একটা স্ট্রং অ্যাসিড জলে তাড়াতাড়ি ডিসোসিয়েট করবে, বাট একটা উইক অ্যাসিড মানে সরি লাইক এক্সটেন্ট অফ ডিসোসিয়েশন বেশি হবে একটা স্ট্রং অ্যাসিডের, বাট এক্সটেন্ট অফ ডিসোসিয়েশন ফর আ উইক অ্যাসিড উড বি লেসার, রাইট। সো this is it, like strong requires more information and weak requires less information. like ওখানে আমরা জাস্ট বলছিলাম যে ওয়ান মানে সেম প্রপার্টি, এখানে প্রপার্টিতে কি ডিফারেন্ট, এখানে আমরা সেম বলবো যে এস ইজ নন এমটি, এস ইজ a subset of positive integers. প্রপার্টি ফার্স্ট প্রপার্টি সেম, যে ওয়ান বিলংস টু এস। সেকেন্ড প্রপার্টি আমরা এখানে কি বলবো, বি প্রাইম বলছি আমি এটাকে, যার জন্য বি প্রপার্টি আমরা কি বলবো, ইফ 1, 2, 3, 4, up to k belongs to S, then only k plus 1 belongs to S. Okay, so this is just like এইটুকুনি, আর কিছু নেই ভেরিয়েশনকে অনেক সময় আমরা মোস্ট লাইক আই ডোন্ট রিমেম্বার দিস, এটাকে মোস্ট প্রবলি সেকেন্ড প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন বলা হয়, বাট আই উড গো ফর ভেরিয়েশন অফ ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ফাইনাইট ইন্ডাকশন। কারণ কি, এমবার্টনে ওটাই লেখা আছে, অ্যান্ড আমি পড়ানোর জন্য এমবার্টন ফলো করছি, বিকজ আই লাইক এমবার্টন। ওকে, ইয়া, সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। দিস ইজ ওকে, রাইট, যে S is like S non-empty, S is subset of integer, first property same, second property different, therefore our claim would be same. Claim is
S is the set of all positive integers. Okay, yeah. সো এটার একটা কুইক এক্সাম্পল দেখি, ঠিক আছে? এটা আমি প্রুফ করছি না, কারণ এটা প্রুফ দেওয়া নেই অ্যান্ড দরকার নেই। লাইক আইএসআই কখনো নিশ্চয়ই প্রুফ জিজ্ঞাসা করবে না, আইএসআই কি কোনো অলিম্পিয়াড কখনো প্রুফ জিজ্ঞাসা করবে না, এরকম পাতি প্রুফ জিজ্ঞাসা করবে না। ইয়া, সো এক্সাম্পল, ওকে, এক্সাম্পল, রাইট? কনসেন্ট্রেট করতে পারছিলাম, লাইক আই এম ফিলিং জয়। এক্সাম্পল অফ, ছোট করে লিখছি, রাইট? এটাকে আমি লিখব V1PII, মানে খুব খারাপ জিনিস, বাট আই উড স্টিল রাইট দিস। Variation of first principle of finite induction. Infinite হয়ে গেছে না? ওকে, ইয়া, finite f, variation of finite induction. So এখানে কি বলে? Example, imagine there is a series যেখানে a1 is 1 and a2 is 3 and an is given by an minus 1 plus an minus 2. Okay, yeah, so this is given and আমাদেরকে কি দেখাতে বলেছে? we need to prove an lesser than 7/4. Wait, let me write this better. 7/4 to the power n. Okay, yeah, so এখানে প্রুফটা কিভাবে করব? সো আমরা এখানে প্রথমে চেক করি যে 1-এর জন্য ট্রু কিনা। a1 is 1 and 1 is definitely lesser than 7/4 to the power 1 because 7/4 to the power 1 is sorry, yeah, so 7/4, this would be 1 plus 3/4, so this would be greater than 1, right? Greater than 1. So a1 এর জন্য true for a1. এবার a2 এর জন্য দেখি আমরা, a2 equal to 2, তো a2 was 3, right? Three is lesser than 7/4 square. এটা কি ঠিক? Let's check. 7 is 49, 4 square is 16, so this would again come up as 3 plus 1/16, so surely, yeah, so a2 এর জন্য ট্রু। তাহলে আমরা অ্যাজিউম করছি এইটা হচ্ছে গিয়ে কি বলে, এটা হচ্ছে গিয়ে what we say, ইন্ডাকশন হাইপোথিসিস, অ্যাজাম্পশন। ওকে, রাইট, একটু আগেই বললাম অ্যাজাম্পশনটাকে ইন্ডাকশন হাইপোথিসিস বলি আমরা। অ্যাজিউমিং an is lesser than 7/4 to the power n is true for what we say is true for, like, assuming এই জিনিসটা is true for is true for n equal to 1 2 3 dot 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 up to k minus 1. Okay, yeah, so therefore ak minus 2
is lesser than 7 by 4 k minus 2, ak minus 1 is lesser than 7 by 4 k minus 1. Alright, ak minus 1 plus ak minus 2, আচ্ছা মানে উল্টো বললাম, উল্টো লিখলাম, ঠিক আছে, ওটা তুই বুঝে যাবি। ak is lesser than 7 by 4 k minus 1 plus 7 by 4 k minus 2, আচ্ছা সরি আবার উল্টো বললাম, উল্টো লিখলাম। Okay, so this would come up as ak is lesser than 7k, এখানে 7/4k minus 2, এটাকে আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি, রাইট? এটা কমন, হ্যাঁ এটা কমন নিয়ে নিচ্ছি, 1 প্লাস 7/4, রাইট? সো so yeah, this would be, wait a moment, huh? This is 2k, right? আচ্ছা যায় আসে না, করে দিচ্ছি। এটা একটুখানি খারাপভাবে করবো, মানে বেয়ার উইথ ইট, বিকজ গড ড্যাম বলতেও পারবো না, সরি। যাই হোক, মানে কয়েকটা জিনিস অবভিয়াসলি অন ক্যামেরা বলা যায় না। সো দিস ইজ ইট। নাও এখানে একটা জিনিস নোটিস কর, সিন্স এই জিনিসটা গ্রেটার দ্যান 1, এই জিনিসটা গ্রেটার দ্যান 1, দেয়ারফোর এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা লিখতে পারি, রাইট? কারণ কি, এটা কত, দিস ইজ লাইক 13/4 is equal to 3 plus 1/4, and okay, I have encountered some problems, but yeah, the problem was my bad calculation. 4 plus 7 13 হয় না, 4 plus 7 11 হয়, sorry. Yes, so what was I saying, এখানে actually there তাহলে 13 না, this would be 11, so 2 plus, না এখানে অ্যাকচুয়ালি না, আমি একটুখানি বুদ্ধি খাটাই, লাইক let me flex a bit, right? 12 minus 1 লিখি 11k by 4, this would equal to 3 minus 1/4, right? আচ্ছা, by 16, so this would be 48 plus 1/16. now this is also 3, this is also এই জিনিসটা, কিন্তু এখানে একটা জিনিস নোটিস কর, এখানে যে ভ্যালুটা 3 এর পরে নেগেটিভ 1/4, এই ভ্যালুটা ইজ লেসার দেন 0, অ্যান্ড 3 এর পরে এই যে ভ্যালুটা প্লাস 1/16, এই জিনিসটা গ্রেটার দেন 0, রাইট? তো এখান থেকে আমরা কি ইনফার করতে পারছি, দেয়ারফোর 11/4 is lesser than 3, আর 3 is lesser than 49/16, which means 11/4 is lesser than 49/16, right? সো এখানে আমি 11/4 এর জায়গায় আমি এখানে 49/16 যদি সেম জিনিসের সাথে মাল্টিপ্লাই করি, নিশ্চয়ই এই জিনিসটা বড় হবে। ওকে, এই জিনিসটা আমি ছোটো করে সাইডে রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, মানে কাটছি না, ঠিক। This is just imagine this as a rough, like, yeah, so this would be equal to ak,
অ্যান্ড এই জিনিসটা থেকে এই জিনিসটা ছোটো, অ্যান্ড এই জিনিসটার থেকেও বড়, তাহলে এই জিনিসটার থেকে ছোটো, মানে ওয়েট লেট মি বি লেস ক্রিপ্টিক, রাইট? ak is lesser than 7 by 4 to the power k minus 2 into 11 by 4, and 7 by 4 to the power k minus 1 into 11 by 4, this is lesser than 7 by 4 to the power k minus 2 into 49 by 16. So automatically ak becomes lesser than 7 by 4 to the power k minus 2 into 49 by 16. So this would be minus 2, and we can see this is 7 square, this is 4 square, so আমরা simply এই জিনিসটা লিখব, and this would imply therefore k for n equal to k, n is lesser than 7 by 4 to the power n is true. Thus 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 এই ফর্মুলাটা, এই পার্টিকুলার জিনিসটা ফর লুকাস সিরিজ, এই পার্টিকুলার জিনিসটা ফর লুকাস সিরিজ ইজ ভ্যালিড. So this ends a big part, right? This ends a big part of this lecture. We have completed this. Now binomial is like কতক্ষণ লাগবে, 15 মিনিট মতো লাগবে বাইনোমিয়াল বোঝাতে. ওকে, সো 2 ঘন্টার লেকচার হয়ে গেছে, রাইট? I should start teaching professionally. Yeah. So ওকে, বাইনোমিয়াল, বাইনোমিয়ালের নোটেশনগুলো একটুখানি বলে দিই. প্রথম তো বাইনোমিয়ালের ফর্মুলাই বলবো, রাইট? হ্যাঁ, induction ended, binomial. So notation, আই হোপ যে তুই পারমিটেশন কম্বিনেশন পড়েছিস. না পড়ে থাকলেও কোনো যায় আসে না, কারণ কি আমি এখানে অ্যালজেব্রিক্যালি সব বুঝাবো, অ্যান্ড কম্বিনেট্রিক্সে যখন যাবো তখন এত সুন্দরভাবে বোঝাবো না, কারণ কি কম্বিনেট্রিক্স ইজ ওয়ান অফ মাই স্ট্রং পয়েন্টস. ওকে, সো নোটেশন, n by n, nck or এই জিনিসটাকে আমরা পড়ি রেড অ্যাজ, লাইক আমি এটা বলছি কীভাবে রেড করে, n ফ্যাক্টোরিয়াল. আই হোপ যে তুই ফ্যাক্টোরিয়াল জানিস এই জিনিসটা. ওকে, অ্যান্ড read as NCK or N choose K, right? Yeah. Ah, dang, you just gave me an amazing idea. Sorry. Yeah. So this is a notation, and just এই একটা নোটেশন আছে, অ্যান্ড আই ডোন্ট রিমেম্বার এনি আদার নোটেশন আস দেয়ার. আরেকটা জিনিস, ফর্মুলাটাও একবারে বলে দিচ্ছি, লাইক this is everything is about this only. a plus b to the power n, এই জিনিসটাকে আমরা লিখব n k is equal to 0, a to the power n choose k, a to the power n minus k, b to the power k.
Okay, this is our this is our binomial expression, and I hope যে তুই summation বুঝবি, and দাও আমি একবার expand করে লিখছি, মানে why not. এটা যদি অন ক্যামেরা না হতো না, মানে লাইক কান্ট ইভেন ইম্যাজিন আমি কি বলে দিতাম. Yeah, so anyways, মানে I can't think straight when I am teaching maths. Okay, yeah. Okay, so this is the expanded version. I hope we never need this, but okay, yeah. Notation বলা হয়ে গেল, এবার আমি পাস্কালস রিলেশন বলবো. Pascal's relation. Pascal's relation কি বলে? nk plus nk is equal to n plus 1k. ওকে, তো এটা আমরা অ্যালজেব্রিক্যালি প্রুফ করবো. অ্যালজেব্রিক্যালি প্রুফটা খুব সহজ হবে. অ্যালজেব্রিক্যালি প্রুফ কেন করছি? কারণ কি আমি রিগারাস করাবো না বলেছি. মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, রিগারাস অ্যালজেব্রাও রিগারাস, বাট আসল রিগার তো কম্বিনেটরিক্সে বাইনোমিয়ালের. এটা সুন্দর কম্বিনেটরিয়াল আর্গুমেন্ট দিয়ে বলবো, তো সুন্দর সুন্দর মজা লাগবে না, সেই জন্য. ইয়া, সো n ফ্যাক্টোরিয়াল n minus k factorial plus n factorial n minus k plus 1 factorial k minus 1 factorial. So this would become n factorial n minus k factorial k minus 1 factorial. সো এখান থেকে আমি এই জিনিসটা নিয়ে নিয়েছি, তাহলে এখানে 1/k ফ্যাক্টোরিয়াল বেঁচে থাকলো না. এখান থেকে এই জিনিসগুলো নিয়েছেন k minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, তো কে মানে ওকে, সো আমি তোকে ফ্যাক্টোরিয়াল বলিনি না. ওকে, ড্যাম. ইয়া, সো n ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ 1 into 2 into 3 into 4 into up to n. Okay, so this is n factorial. So you can also say 1 into 2 into 3 into 4 into n minus 1. N is, now this is n minus 1 factorial. আমার না এগুলো অ্যাকচুয়ালি আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল. Yeah, so let me just quickly go back and teach about this factorial. This would be fun, right? কারণ কি আমি ওখানে হঠাৎ করে ফ্যাক্টোরিয়াল লিখে দিলাম, আর যদি তুই না জানিস দেন সেই জন্য. অ্যান্ড এখানে আমি খুব সুন্দর একটা জিনিস বলবো যেটা এনসিআরটিতে লেখা আছে অ্যান্ড বাচ্চারা ইগনোর করে. আই হোপ ইউ ডিডেন্ট ইগনোর ইট, বাট ইফ ইউ ডিড, আই এম হিয়ার. নো ওয়েন ছাড়, অন ক্যামেরা আছি. ইয়া, সো ইয়া, n factorial 1 into 2 into 3 into 4 up to n, এই জিনিসটা ইজ n factorial. অ্যান্ড n factorialকে আমরা এরমভাবে লিখতে পারি, রাইট? কারণ কি n factorialকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এরমভাবে ডিফাইন করলাম. তো এখানে n factorial ডেফিনেশনটাই আমরা এরমভাবে দিই. n factorial অ্যাকচুয়ালি একটা মানে একটা রিকারশন বেসড ফর্মুলা, ঠিক আছে? রিকারশন মানে কি, এটা মানে nth টার্ম ইজ রিকারশন, মিনিং হচ্ছে nth টার্ম ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন n minus 1th term. Nth term is dependent on n minus 1th term.
ওকে, সো এটাকে রিকারশন, এটাকে বলে রিকারশন। n minus 1th term or any previous term, মানে ওটা লিখছি না, রাইট? ঠিক আছে, এটা আমি ইরেজ করে দিচ্ছি। দিস ইজ জাস্ট মানে জাস্ট ফর ইউর নলেজ। রিকারশন ফর্মুলা সেগুলো যেগুলো প্রিভিয়াস টার্মসের নিজের সিরিজ সিকোয়েন্সের প্রিভিয়াস টার্মের ওপরে ডিপেন্ড করে। অ্যান্ড হ্যাঁ, সিরিজ আর সিকোয়েন্স দুটো আলাদা আলাদা জিনিস, অ্যান্ড এই দুটো আমি যখন ক্যালকুলাস পড়াবো তখন খুব সুন্দরভাবে বলবো, সেই জন্য ওয়ারি নট। ওকে, অ্যান্ড হ্যাঁ, ক্যালকুলাস আইওকিউএমে নেই, সো চিন্তা নেই ওটা নিয়ে। n factorial is equal to n minus 1 factorial into n. ওকে, সো এখান থেকে দেখবি অনেক তো টিচাররা জিজ্ঞাসা করবে যে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান কেন, জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান কেন, লোকজন বলতে পারে না। ঠিক আছে, তখন তুই লাইক ওখানে জিনিয়াস আসতে, মানে লাইক ওখানে তুই স্মার্টস আসতে পারবি। ইউ ক্যান সে দ্যাট এন ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা ডিফাইন করতে পারি এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন। সো we can write 1 factorial is equal to 0 factorial into 1, and we know 1 factorial is 1, so 0 factorial is also 1. এই জিনিসটা বলতে পারবি তুই। অ্যান্ড এই জিনিসটা যে কত ইম্পর্ট্যান্ট, লাইক এটার কম্বিনেটোরিয়াল সিগনিফিকেন্সও অনেক বেশি অ্যান্ড অ্যালজেব্রিক্যাল সিগনিফিকেন্সও অনেক বেশি। ঠিক আছে, অ্যান্ড টিচাররা এটা জিজ্ঞাসা করে কনফিউজ করার চেষ্টা করে, সো এটা জাস্ট বলে দিবি যে এরমভাবে বললি। এন ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা ডিফাইন করতে পারি অ্যাজ এ রিকার্সিভ ফর্মুলা যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন। ভালো কথা, এবার আমরা জানি ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ওয়ান, সো ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ওয়ান, মানে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ওয়ান, অ্যান্ড ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু ওয়ান সেহেতু জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ওয়ান ইজ অলসো ওয়ান, হেন্স জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ওয়ান। সুন্দরভাবে বলতে পারবি এটা, আই হোপ বলতে পারবি। ইয়া, সো এখানে সেম ওই জিনিসটা। সো কে ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা কী বলতে পারতাম, কে ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা বলতে পারতাম কে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু কে। সো এখান থেকে আমি জাস্ট কেটা বেঁচে থাকবে আমার, রাইট? অ্যান্ড এই জিনিসটা এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস কে ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে এই জিনিসটা ঠিক আগের ইয়েটা, যেমন সিমিলারলি এখানে যেরকম কে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে কে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল বের করলাম এখান থেকে, সো এখান থেকে আমি এন মাইনাস কে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করে নেবো। সো উই উড বি লেফট উইথ n minus k plus 1, and this would go as n factorial n minus k factorial into k minus 1 factorial into k into n minus k plus 1 উপরে n minus k plus 1 plus k। তো এখানে আমরা কি দেখতে পারবো, এই জিনিসটা রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখছি। এন মাইনাস কে ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম, তারপরে এই টার্মটা লিখলাম, এই টার্মটা লিখছি, তারপরে এই টার্মটা লিখছি। So this becomes অ্যান্ড এখানে আমরা এই জিনিসটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে দিতে পারি, রাইট? সো আর আমরা আগেই বলেছিলাম এন চুজ কে ইজ ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই কে ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস কে ফ্যাক্টোরিয়াল। তাহলে এখানে ওপরে এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, সো দিস উড বি এন প্লাস ওয়ান, আর নিচে দেখ এন প্লাস ওয়ান মাইনাস কে আছে আর কে ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, তো নিচে উড বি কে। সো দিস validates our proof LHS equal to RHS, LHS equal to RHS, right? Yeah. সো এই পার্টটাও হলো। এই পার্টটা হওয়ার পরে what do I need to tell you next? Next is NKR, হ্যাঁ।
So binomial coefficient and Pascal triangular relation for kth element, right? Yeah. So এই যে আমি এতক্ষণ তোকে বললাম, মানে লাইক সরি, আমি এতক্ষণ তোকে বলছিলাম যে n choose k is n factorial into k factorial to n minus k factorial, right? এই জিনিসটাকে আমরা বলি kth binomial coefficient। না, অ্যাকচুয়ালি আমার kth binomial coefficient বলা উচিত না, আমার binomial coefficient is all right। binomial coefficient, binomial coefficient কেন বলি এটাকে? বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্ট বলার কারণ হচ্ছে গিয়ে, নোটিস কর আমরা যখন বাইনোমিয়াল ফর্মুলাটাকে মানে বাইনোমিয়াল ফর্মুলাকে এক্সপ্যান্ড করে লিখলাম, তখন এন চুজ লাইক এই জিনিসটা এন চুজ কে, এই জিনিসটা সবকটা টার্মের সামনে অ্যাজ এ কোফিশিয়েন্ট ছিল, রাইট? সেই জন্য আমরা ওই জিনিসটাকে বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্ট বলি, মানে কিছুই না, পাতি জিনিস, জাস্ট নাম একটা, ঠিক আছে? এই কোফিশিয়েন্টটাকে আমরা বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্ট বলি। কেন? কারণ কি এই জিনিসটা বাইনোমিয়াল ফর্মুলা এক্সপ্যান্ড করলে আসে, রাইট? ওকে, সো এটা বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্ট বলি, ভালো কথা। বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্টের একটা খুব সুন্দর রিলেশন আছে ট্রায়াঙ্গেলের সাথে, রাইট? সেই ট্রায়াঙ্গেলটা কীরকম দেখতে? ট্রায়াঙ্গেলটার সবার প্রথমে 1 আছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড লেফটে আর নাম্বারের লেফটে আর রাইটে, লেফটে বা রাইটে কিছু না থাকলে ওখানে আমরা 0 ধরে নিই। অ্যান্ড ওইটার পরের রিলেশনটা ওয়েট, এটা না আমি যদি তোকে হিসেবে বোঝাই তাহলে বেটার হবে। ওয়েট আ মোমেন্ট, ইয়া। সো হোয়াট আই ওয়াজ সেইং কি, ট্রায়াঙ্গেলটা খুব সুন্দর। এস ধর সাইডে কিছু নেই, ওয়ান এস এই লেফট সাইডে বা রাইট সাইডে কিছু নেই। সো লেফট সাইডে বা রাইট সাইডে কিছু নেই। সো এইখানে যে নাম্বারটা আসবে সেই নাম্বারটা উড বি সাম অফ দিস টু নাম্বার। সো এখানে 0, এখানেও 0, সো 0 + 1 ইজ 0, 0 + 1 ইজ 0। ভালো কথা। এবার দেখ, এই 1-এর এই সাইডে কিছু নেই, এই 1-এর এই সাইডে কিছু নেই, তো এই জায়গাটাও 1, এই জায়গাটাও 1, রাইট? কিন্তু কিন্তু এই 1-এর পাশে এই 1 আছে আর এই 1-এর পাশে এই 1 আছে, সো এই জায়গাটায় 2, অ্যান্ড সিমিলারলি এই জায়গাটায় 3, কারণ কি 2 + 1 ইজ 3, 2 + 1 ইজ 3, অ্যান্ড এখানে কিছু নেই 1, এখানেও কিছু নেই 1, 3 + 1 কত হয় 4, এখানে কত 1, 3 + 3 ইজ 6, এখানে হতো 4, এখানে 1, রাইট? এখানে আবার 1 আসবে, এখানে আবার 5 আসবে, এখানে আবার 10 আসবে, এখানেও 10 আসবে, এখানে 5 আসবে, এখানে 1 আসবে, এই জায়গাটায় 6 আসবে, কারণ কি 5 + 1 6 হয়, এই জায়গাটায় 1 আসবে, কারণ কি 1 + 0 1 হয়, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, 1 + 0 1, 4 + 1 5 ছিল, 6 + 4 10 ছিল, অ্যান্ড এটার পরেও লিখতে গেলে এখানে 6 + 1 7, 6 + 5 15 ইজ 21, 1 + 0 ইজ 1, 15 + 20 ইজ 35, এখানেও 35, কারণ কি 15 + 20, 15 + 6, 6 + 1 7, আর লিখছি না, রাইট? আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস নোটিস কর, এখানে যে nth স্টেপটা রয়েছে, মানে nth ওপর থেকে যে nth রোটা রয়েছে, আচ্ছা রো আর কলাম ক্লিয়ার তো, রাইট? এই জিনিসটাকে বলে রো, অ্যান্ড এই জিনিসটাকে বলে কলাম। এখনই ঠিক করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। এই যে
জিনিসটাকে বলে কলাম। ওকে, মানে অলওয়েজ রিমেম্বার এক্স অ্যাক্সিস ইজ রো, ওয়াই অ্যাক্সিস ইজ কলাম। ওকে, ইয়া। সো এখানে যে nth কলামটা রয়েছে, সেই nth কলামটা ইজ 11⁻n−1। চেক দিস। 1 কত? 11�0, রাইট? 11 কত? 11⁻1। সেকেন্ড রো, 2 - 1 is 1. Third row, 3 - 1 is 2. 11 square. This is 11⁻3, 11⁻4, and so on, right? এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেই ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কি? ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা যে এই টার্মটা আমরা এরমভাবে তো ক্যালকুলেট করতেই পারি, নিশ্চয়ই পারি, কেন পারবো না? কিন্তু এই টার্মটা জিনিস এখানেও লুকিয়ে আছে। ফার্স্ট রো, এটা ফার্স্ট রোর ফার্স্ট এলিমেন্ট ইজ 1, মানে nth row kth element is n choose k. So imagine 10. So what is 10? 1 2 3 4 5 6. Sixth row, 1 2 3. Third element, 6 choose 3. So let's see if this is 10. 6 factorial, 6 minus 3 minus 3 whole factorial to 3 factorial. ওকে, সো প্রথমে তো লাইক 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ 6, তো সেটা কেটে যাবে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, অ্যান্ড সামনে 3 ফ্যাক্টোরিয়ালটাও কেটে যাবে। ওয়েট আ মোমেন্ট, কী হলো? কোনো ভুল করলাম এখানে তো? ওকে, সরি, k+1th number. So this should be 6 choose 2 actually. Yeah, so 1 2 3 4 5 6. Sixth row and third element, 1 2 3 third element, মানে k+1th element. So k কত হবে? k+1 যেহেতু 3, so k would be 2. Yeah, so 2 factorial into 4 factorial হবে, কারণ কি 6 minus 2 is 4, right? So এখানে 4 factorial কেটে দেবে, প্রথমে 5 into 6 বাজবে, after that 2 factorial would, oh shit, sorry, আরেকটা ভুল বলেছি। কী ভুল? n+kth, মানে n+1th, রোটাও n+1th হবে, এলিমেন্টটাও k+1th হবে। ওকে, সো উই আর ব্যাক টু দি ফার্স্ট স্টেপ, দ্যাট ইজ এতক্ষণ যা যা বললাম পাস্কালস ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে, সব ভুলিস না, জাস্ট এই ফ্যাক্টোরিয়ালের এই বিষয়টা বল, মানে বাইনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্টের সাথে রিলেশন। সো n+1th রোতে যে k+1th এলিমেন্টটা থাকবে, দ্যাট উড বি ইকুয়াল টু দিস। সো লেটস কাউন্ট দ্য রোজ। imagine we want to find 15. Yeah, so 15, right? তো দেখি 15টা কিসের। প্রথমে তো রো দেখব, ফার্স্ট রো, সেকেন্ড রো, থার্ড রো, ফোর্থ রো, ফিফথ রো, সিক্সথ রো, সেভেন্থ রো। তাহলে k+1 ইজ, মানে n+1 ইজ 7, সো n would be 6. 15 কততে আছে? 1 2 3, সো 15 2তে আছে, n would be 2, মানে 15 3তে আছে, সো k+1 is 3, so k would be 2. So this would go for 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial, right? And 4 factorial and 6 factorial কেটে যাবে, শুধু 5 into 6 বেঁচে থাকবে, and 2 factorial is 2, so 5 into 3 is 15, right? So we can say
k plus 1th element of n plus 1th row of, আচ্ছা এটাকে না পাস্কাল ট্রায়াঙ্গেল বলে, ঠিক আছে, অফ পাস্কালস triangle, we can say k plus 1th element of n plus 1th row of Pascal's triangle is equal to n choose k. All right, so this is the relation between Pascal triangle and binomial coefficient, and after this we have finally reached to our last topic, সেটা হচ্ছে inductive proof of binomial theorem. না, binomial theorem বলে, আমি তখন binomial ফর্মুলা করছিলাম, যাই হোক গ্যাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, যা আসে না, লেকচার অলরেডি অনেক লম্বা হয়ে গেছে। সো 2 ঘন্টার লেকচার ভাই, ভাই সাহাব 2 ঘন্টার লেকচার, ড্যাম। ওকে, ও হ্যাঁ ভাই, কিন্তু তোকে বলিনি, আমি জাস্ট লাইক ইন জেনারেল ভাই বলছিলাম, লাইক ওয়াই উড আই কল ইউ ভাই, ভাই মানে নট ইভেন মাই ড্রিমস, রাইট? অন ক্যামেরাও কী সব বলে দিচ্ছে, সে যাই হোক, yeah, so inductive proof of আচ্ছা এটা না আমি খুব তাড়াতাড়ি ছোটো করে বলে দেবো, কারণ কি জিনিসটা লাগবেও না, অ্যান্ড আমি পার্সোনালি ইন্ডাকটিভ প্রুফ পছন্দ করি না বাইনোমিয়াল থিওরামের, ঠিক আছে? যা, সো বাইনোমিয়াল থিওরামের ওয়েট আ সেকেন্ড, লেট মি জাস্ট চেঞ্জ দ্য পেজ টেমপ্লেট ওয়ান্স। ইন্ডাকটিভ প্রুফ অফ বাইনোমিয়াল থিওরাম। সো বাইনোমিয়াল থিওরাম কি, আমাদের ক্লেমটা কি? ক্লেম ইজ plus p to the power n is equal to summation of n, যেখানে k starts from 0 and n choose k, a to the power n minus k is b to the power k, right? So this is our claim, and no, so this is our claim, equal to sign দেখিনি, sorry. So now how to validate this claim, we check for one first one এর জন্য চেক করি, a plus b to the power 1, this should be equal to 1, k starts from 0, n choose k, a 1 minus k, b k, so k 0, right? a প্লাস কে এবার 1 হয়ে গেল এখানে, তো এ টু দি পাওয়ার 0 হয়ে যাবে, v টু দি পাওয়ার 1, রাইট? ইয়া, সো 1 চুজ 0 কী হয়? 1 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 0 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, this would be 1 only. a plus 1 choose 1 factorial by 1 factorial by 0 factorial is 1, so b. আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলিনি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ছোটো করে বলে দিচ্ছি, n choose 0 is equal to n choose n is equal to, মানে এটা আমি অ্যালজেব্রিক্যালি দেখাচ্ছি, 0 ফ্যাক্টোরিয়াল n ফ্যাক্টোরিয়াল, কারণ কি ফার্স্টের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখ, n ওপরে, সো n ফ্যাক্টোরিয়াল, 0 নিচে, সো 0 ফ্যাক্টোরিয়াল, n মাইনাস 0 কত হবে? n ফ্যাক্টোরিয়াল,
মানে n minus 0 would be n, so n factorial. সেকেন্ডটার পার্সপেক্টিভ থেকে n factorial ওপরে, মানে n ওপরে, so n factorial, n নিচে আছে, so n factorial, and n minus n would be 0, so 0 factorial. This would be n আর n, মানে n factorial আর n factorial কেটে হবে, 0 factorial is 1, so this is always 1, okay, regardless of n. সো ফার্স্টে মানে আমরা ইন্ডাকটিভ প্রুফ অফ বাইনোমিয়াল থিওরেম করছিলাম, তো ওখানে আমরা ভেরিফাই করলাম 1-এর জন্য a প্লাস বি টু দি পাওয়ার 1 এটা আদৌ ট্রু কিনা। সো উই ফাউন্ড দ্যাট a plus b to the power 1 is equal to a plus b only, মানে এই যে, আর এটা আমরা বাইনোমিয়াল দিয়ে করলাম, সো দিস ইজ ট্রু, ওকে। সো উই অ্যাজিউম a plus b to the power n is equal to k n equal sorry উল্টো লিখে দিচ্ছি বারবার, n k equal to 0, n choose k, a to the power n minus k, b to the power k is true for n equal to 1, 2, 3 up to m, okay. So we need to prove that m plus 1 এর জন্য true এটা, right? So a plus b or m plus 1, so this is a plus b into a plus b to the power m into a plus b. So ring any bells, a plus b, sorry আবার implies লিখছি এখানে, so this is equals a into a plus b to the power m plus b into a plus b to the power m, right, equal to summation. আচ্ছা এখানে না আমি একটা বেসিক সামেশনের ট্রিক করবো, বেসিক ট্রিকটা কি সেটা আমি বুঝিয়ে বলছি তোকে, ওয়েট আ মোমেন্ট। আই হোপ যে লেকচারটা তোর বোরিং লাগছে না, লাইক লেকচার অলরেডি অনেক লম্বা হয়ে গেছে অ্যান্ড স্টাফ ইজ বোরিং। সো এনিওয়েজ, ইয়া সো এখানে আমি বেসিক ট্রিকটা করার কথা বলছিলাম, সেটা দেখ আমরা যখন এটা লিখি যে এ ইন্টু ধরে নে আই প্লাস জে প্লাস কে প্লাস কিছু পর্যন্ত আছে এল ধরে, ঠিক আছে, তো এটাকে আমরা ডাইরেক্ট এরকম লিখে দিই এ আই প্লাস এ জে প্লাস এ কে এল, রাইট? আচ্ছা তাহলে সামেশন এন আই ইকুয়াল টু 0 আর 1 যাই হোক এফ অফ আই, এই জিনিসটাকে আমরা এরকম তো লিখতে পারি না, মানে এই জিনিসটাকে তো আমরা বেসিক্যালি এটাই লিখছি যে এফ অফ 0 প্লাস এফ অফ 1 প্লাস গোজ আপ টু এফ অফ এন। সো দিস ইজ, সো ফর্মুলাটাকে এরমভাবে লিখতে পারি এক্সপ্যান্ড করে, অ্যান্ড এটাকে যদি আমরা কন্ডেন্স করে লিখবো, কন্ডেন্স করে তখন আমরা কী আবার সেম জিনিস লিখবো এ এফ অফ আই, এটা দেখ ভেতরে চলে এসছে, মানে এইগুলো জানবি, আমি তাও যে কেন বলছি আমি নিজেও জানি না। এনিওয়েজ, সো এই জিনিসটা মানে এইগুলো বলতে বলতে অর্ধেক টাইম চলে গেছে। মানে to be honest, I want to talk to you and I want to talk to you as long as possible, so like যাই হোক, এটা অন ক্যামেরা বলা উচিত ছিল না, আমি লেকচারটা ডিলিট করে দেবো।
মানে তোকে দিয়েই ডিলিট করবো, ডোন্ট ওয়ারি। সো হ্যাঁ, দিস ইজ ইট। আচ্ছা, এটা কী করে লিখলাম? এ ভেতরে এলো অ্যান্ড এ ইন্টু এই জিনিসটা, তো এখানে +1 লিখে দিলাম ডাইরেক্ট, ঠিক আছে? এটা আমি বুঝাচ্ছি না, কিন্তু আই হোপ যে তুই এইটুকুনি ম্যানিপুলেশন পারবি, অবভিয়াসলি ম্যাথসে। রাইট? সো এখানে if you notice we get an identity কি? The identity is, wait a moment, এখানে I need to do something actually. What should I do? Yes, so I need to, হ্যাঁ, এখানে আমরা কী করবো? এখানে আমরা একটা স্মার্ট জিনিস করবো। হোয়াট দ্যাট স্মার্ট থিং ইজ, আমরা এই যে জিরো টার্মটাকে আমরা বের করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখান থেকে ফার্স্ট এই জিনিসটার থেকে আমরা জিরো টার্মটা বের করবো, অ্যান্ড এই জিনিসটার থেকে আমরা কেথ টার্মটা বের করবো। ওকে, সো বের করলে কীরকম দেখতে লাগবে? এই জায়গাটা আমি জিরো বসাচ্ছি, ঠিক আছে? এম চুজ 0 ইজ 1 বলে দিয়েছি আগে, কে এর জায়গায় জিরো বসলাম, সো কে উড বি 0, m+1, b⁴ is 1 plus summation of m, k equal to 1, m choose k, a m minus k plus 1, bk, রাইট? আর এখানে আমরা k+1টাকে বের করে দেবো। সো মানে এখানে আমরা mth টার্মটাকে বের করে দেবো, মানে কে তো ইটারেট করবে 0 থেকে m পর্যন্ত, রাইট? তো আমি এখানে কে এর জায়গায় m বসিয়ে দেবো। তো সেটা আমি কে এর জায়গায় m বসালে m চুজ m উড বি 1, আগে বলে দিয়েছি। কে এর জায়গায় m বসাবো, সো m minus m উড বি 0, রাইট? সো a⁴ is 1 আর b⁴ m+1. All right, after this we would write a summation, and এইখানে আমরা একটা ইউনিক কাজ করব। ইউনিক কাজটা কি? we would be writing this as কিন্তু এই জিনিসটা তো ইনভ্যালিড, তাহলে সো এখানে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ইনভ্যালিড কেন? না, অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ইনভ্যালিড না, কিন্তু এই জিনিসটা যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা প্রুফটায় ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারবো না। সে প্রুফটায় কুলিয়ে ওঠার জন্য আমরা এখানে একটা জিনিস করব, কে ইকুয়াল টু 1 নেব, ঠিক আছে? কে ইকুয়াল টু 1 নিয়ে আমরা কী করবো? সব জায়গা থেকে k-1 বসিয়ে দেবো, রাইট? এটাকে জাস্ট একটু ছোটো করে নিই, তাহলে এই জায়গাটা দিয়ে লিখে দিতে পারবো। So k-1, so k-1 লিখবো, অ্যান্ড a⁴m minus k plus 1, b⁴ k-1 plus 1. So this would become
choose k, bk, choose k minus 1 to the power am minus k plus 1 bk plus b to the power m plus 1. All right. Now দেখ, এইখানের যে ইটারেশন আর এইখানের যে ইটারেশন দুটোই সেম। এইখানের ইটারেশন এইখানে ইটারেশন দুটোই সেম, সো আমরা দুটোকে কম্প্রেস করে একসাথে লিখতে পারবো। এখানে একটা খুব সুন্দর জিনিস হচ্ছে, সে খুব সুন্দর জিনিসটা নোটিস কর। সেই সুন্দর জিনিসটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল কোফিশিয়েন্টের পরে যে টার্মগুলো দেখ সেম, ম্যাজিক্যালি সেম হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো। দিস ইজ পিওর ম্যাজিক, আই হ্যাভ ডান নাথিং, দিস ইজ পিওর ম্যাথামেটিক্যাল ম্যাজিক। আমি এখানে জাস্ট এখান থেকে আমি কী করলাম প্রথম থেকে বলছি, এই দুটো জিনিস লিখলাম, এই দুটো জিনিস তো লিখতে পারবো, ভালো কথা। তারপরে আমি এখান থেকে 0th টার্মটা বের করলাম আর কে ইকুয়াল টু 1 হয়ে গেল। তারপরে আমি এখান থেকে কী করলাম, এখান থেকে আমি mth টার্মটা বের করলাম, এই জায়গাটা থেকে mth টার্মটা বের করলাম। mth টার্মটা বের করার সাথে সাথে কী হলো, m-1 এলো। m-1 আসলে তো আমি কুলিয়ে উঠতে পারবো না, তো সেই জন্য ওখানে আমি কী করলাম, আমি ওখানে k-1 বসিয়ে দিলাম। k-1 বসালে কী হবে, প্রথম তো আমার এখানে যে দুটো লিমিট দুটো সেম হয়ে যাবে, লিমিট দুটো সেম হবে। তারপরে আমি এখানে কখনো এম পর্যন্ত আর পৌঁছাবো না, কারণ কি আমার এম অলরেডি বেরিয়ে গেছে। তো এম পর্যন্ত আবার যাওয়াটা আমার উচিত, মানে এম পর্যন্ত গেলে ওটা ওভার কাউন্টিং হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো আমি সবসময় m-1 পর্যন্ত পৌঁছাবো, কারণ কি k-1 রয়েছে, আর যাতে 0 থেকে স্টার্ট হয় সেই জন্য আমি k ইকুয়াল টু 1 দিয়ে দিয়েছি। আর এইগুলো মানে ম্যাজিক্যালি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্যালি, উইথ ম্যাথামেটিক্যাল ম্যাজিক এই জিনিস, এই টার্মটার সাথে সেম হয়ে গেল। সো আমি এই জিনিসটাকে এই জায়গাটায় লিখছি। এবার দেখ, এবার এখানে মজার জিনিসটা কি হচ্ছে, দ্য মজার জিনিস হ্যাপেনিং হিয়ার ইজ কমন নেম, কমন নিলাম, কমন নিয়ে m choose k plus m choose k-1, and what does this equal to, this is equal to God, I'm teaching, sorry. All right, we are at the end. So এই জিনিসটাকে বলে, সো এখান থেকে আমরা কী বলতে পারি, মানে কি ইনফার করতে পারি, দিস ইজ কে, রাইট। আমাদের ইনফারেন্সটা এখানে কি হচ্ছে, এমকে m+1 পর্যন্ত যাওয়া উচিত অ্যান্ড কে 0 থেকে শুরু হওয়া উচিত, ভালো কথা। তো এখানে নোটিস কর, কে যদি আমি 0 বসাই তাহলে a⁻m+1 আসবে শুধু, কারণ কি b⁻0 তো 1 হয়ে যাবে, আর এখানে 0 বসালে এটাও 1 হয়ে যাবে। সো এই জিনিসটা এখানে, তো আমি এখানে এই জিনিসটা লিখতে পারি m+1 choose 0 am+1, রাইট। তারপরে এই জিনিসটা লিখব, সেটার আগে আমি m+1, এখানে আমি কে ইকুয়াল টু m+1 বসাই। কে ইকুয়াল টু m+1 বসালে, আর এটা কিন্তু জাস্ট ইটারেশন, ঠিক আছে, আমি এই লিমিটটা চেঞ্জ করতেই পারি। যদি আমার এইখানে এই ভ্যালুটা এটার মধ্যে ঢুকে যায়, আমি এই লিমিটটা চেঞ্জ করে দেবো, নিশ্চয়ই করে দেবো।
এই লিমিটের আর এইটার সাথে কোনো রিলেশন নেই কিন্তু, সেই জন্য আমি এই কথাটা বললাম। m+1 m+1 b m+1, রাইট, কারণ কি আমি কে এর জায়গায় m+1 বসাচ্ছি। ওকে, প্লাস 1। সো এই জিনিসটার থেকে আমি কী লিখতে পারি, এই জিনিসটার থেকে আমি লিখতে পারি যে k = 0, m+1 k a to the power m+1 minus k b to the power k. So notice now this is equal to a plus b to the power m+1, মানে এটা আমরা জাস্ট এখন প্রুভ করলাম, এটা আমি বলছি না, রাইট। অ্যান্ড what was our claim? Our claim was the the same thing but for m. সো m এর থেকে আমরা বলে দিলাম m+1 এর জন্য ট্রু, সেই জন্য দিস ইজ ট্রু ফর all positive numbers, right? So this here concludes our today's lecture. So আজকের হোমওয়ার্ক কী থাকবে, ক্লাস 11-এর ইন্ডাকশন অ্যান্ড ক্লাস 11-এর বাইনোমিয়াল থিওরেম যতটা আছে পুরোটা পড়বি, ঠিক আছে। লাইক সব এক্সারসাইজের সবকটা অঙ্ক, অ্যাকচুয়ালি সবকটা অঙ্ক করতে হবে না, এক কাজ করবি, ইন্ডাকশনের লাস্ট এক্সারসাইজটা অ্যান্ড মিসেলনিয়াস করবি, আর বাইনোমিয়ালেরও শুধু মিসেলনিয়াসটা করবি, ঠিক আছে। এইটুকুনি জিনিস করে রাখবি, তাহলে আমার মানে আমি এই হোমওয়ার্কটা দিলাম, হোমওয়ার্কটা তুই আমাকে সেন্ড করবি, ঠিক আছে। তাহলে আমার পরের লেকচারটা পড়তে মজা লাগবে, কারণ কি মানে লাইক একটুখানি আমারও তো একটুখানি মোটিভেশন লাগে, লাইক, রাইট। সো লেটস এন্ড দ্য লেকচার হেয়ার। আমার হ্যান্ডরাইটিং খুব খারাপ, সো bear with it. Yeah, so bye.